Good morning all. So if you can remember last time I have stopped from the nursing health assessment part 3 spirituality assessment. So I'm gonna brief all your subject materials today. So today we're gonna discuss about this and we'll go to the next chapter, right? So in spirituality assessment, as we all know, in nursing we can't always look into person's physical adaptations or physical component separately, because it always goes with all the 4 components together. It's mental, physical, social and spiritual. So even though if we cared for all the 3 components, there is one component which is missing by all the nurses because of their heavy workload and scarcity of resources. That component is spiritual component. Sometimes that is the most powerful component which each and every person who is living on this earth, because spirituality is a belief. It's a belief which comes from you, which you won't acquire through any kind of interventions. ඒක එහෙම කිසිම පිටත දෙයකින් ඇතිවෙන්න දැන් විශ්වාසය ඇති කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. Drive එකේ දාලා share කරලා දෙන්න. So spirituality is born out of each person's unique life experiences, so it can be diverse from person to person, because each and every person has undergone different kind of life pathways. So each and every person's spirituality is different. So knowing that spirituality will help you to what? Organize your care in a very effective way, knowing their spirituality. ඔයාලා යාගේ ඒ spiritual component එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මගින් මොකද වෙන්න පුළුවන්? ඔයා කරන care එකේ quality වැඩි. මොකද ඔයා අර physical method එකයි mental component දෙක විතරක් නෙමෙයි බලන්නේ. එයාගේ spiritual component එකත් බලලා තියෙනවා. Especially in cancer related end of life care, palliative care වලදී මොන assessment එකද වැදගත්ම වෙන්නේ? Spirituality assessment, because in that kind of people they know that they are dying, so එයාගේ physical component එකට ලොකු තැනක් දීලා වැඩක් නැහැ. mental component එකට තැනක් දෙන්න ඕනේ, spiritual component එකට තැනක් දෙන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට මේ මිනිසුන්ට heat therapy, cold therapy ඔය මොනවත් නෙමෙයි, පිරිත් අහන එක හරි ප්‍රයාස අහන එක හරි වෙන්න පුළුවන් තියෙන ලොකුම එයාලගේ මේ breaking point එක ජීවිතේ, right? So spirituality is born out of each person's unique life experience and his personal effort to find purpose and meaning in their own life. This is highly variable, individualistic and ever changing. ඒ වචන තුන හොඳට මතක තියාගන්න. spiritual කෙනෙක්ගේ spirituality කියන එක අපේ උනත් එහෙමයි. variable ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස්. individualistic ඔයාට තියෙන එක unique ඔයාගේ විතරමයි. and ever changing ඒක මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. අපිට හොඳට හැමදාම සතුට ලැබෙනවා නම් දෙයියෝ හොඳයි. අපිට දුක ලැබිච්ච ගමන් දෙයියෝ නරකයි. ඒ වගේ එකක් තමයි. As an integral ඔයාලට මතක නම් එහෙම can you remember the grieving process ගැන කතා කරලා තියෙනවා නම් elderly care එහෙම ඒවා වල මතකදර තියෙන්නේ අපේ මේ bargaining එහෙම කියලා ඉවර වෙලා අපේ මේ stages of grieving, right? අන්න ඒකේ තියෙන්නේ මුලින්ම දෙයක් ඇහුව ගමන් මුලින් අපි ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි දෙයියොත් එක්ක බාගේන් කරන්න ගන්නවා. එහෙම වුණොත් මට ඒ වෙනකන් ජීවත් වෙලා හිටියොත් ඇති. මේක වුණොත් ඇති. අරක දුන්නොත් මේක වෙනවා. අන්න ඔය වගේ දේවල්. අන්තිමට accept කරනවා. Right? This is an integral component of individual's culture. Religious belief may influence a person's explanation of the cause of illness, perception and severity. අර දෙයියන් එළඩ ඒ ඔක්කොම එන්නේ it comes with spirituality, right? මෙන්න මේ කැලිටි ටික තමන්ගේ spirituality එකට බලපානවා කියලා කියන්නේ. කෙනෙක් ඉන්න culture එක. එක culture එකෙන් culture එකට වෙනස් නේ. ලංකාවේ විතරයි එහෙම ඇදුනම මොනවාද?
කියන්නේ දෙයියන්ගේ ලෙඩ. ඔක ඇමරිකාවේ දුන්නා නම් මේ මිනිස්සු vaccine එක අරගෙන වැඩට යනවා. Right? So once its own culture, religious beliefs, සමානක් වෙලාවට එක එක ආගම් වල එක එක විදිහටයි කියවෙන්නේ. සමානක් ආගම් වල blood donate කරන්න බෑ. blood transfuse කරන්න බෑ. සමානක් ආගම් වල ඉස්පිරිතාල වලින් බෙහෙත් ගන්න බෑ. තම්බිලි වතුර දීදී මතකද ප්‍රයාස් කියලා එකපාරක් ළමෙක් ලංකාවේ ඇතුළෙම මැරුණා. So that's their own religious beliefs. And patient's explanation of the cause of illness. මේ හැම දෙයක්ම බලපානවලු ලෙඩෙක් තමන්ගේ ලෙඩේ විස්තර කරන විදිහට, තමන්ගේ ලෙඩේට හේතු වෙච්ච දේ විස්තර කරන විදිහ, ලෙඩේ severity එක, මේ හැම දෙයකම කෙනෙක්ගේ spirituality එක බලපානවා කියලා කියන්නේ. හරි? තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ spirituality කියන්නේ තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික ජීවිතය මේ කියන්නා වූ විවිධ කැලි වලින් මොකද්ද? ඉෆෙක්ට් වෙනවයි කියලා කියන්නේ. රිලිජන් එකෙන් ඉෆෙක්ට් වෙනවා, කල්චර් එකෙන් ඉෆෙක්ට් වෙනවා, එක එක්කෙනා ගිහිල්ලා තියෙන ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් මත ඉෆෙක්ට් වෙනවා. So perception of its severity and choice of treatment. Choice of treatment also it's the same. It's according to your ඔයාගේ අධ්‍යාත්මික ජීවිතයට අනුව තමයි ඔයා තෝරන්නේ. ඔයා දෙයියෝ ළඟ වැඳ වැටිලා එහෙම හොඳ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඉස්පිරිතාලයකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් අරගෙන හොඳ වෙනවද කියන එක තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික තීරණ මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඔයා ගන්න opinions වත්. Right? So person's current developmental stages of faith can provide insight into his or spiritual life. මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවෙත් අපි spirituality assessment එකක් කරන්නේ නැති තරම් අපි ඉතින් පිරිත් දානවා මේ දේවල් කරනවා, but we haven't assessed about that. So there are what do you call, if someone is doing research, it is a good thing to know that nurses perception on spirituality assessment in Sri Lanka, right? කොච්චර දුරකට spirituality එක assess කරනවද? එහෙම කරන එකේ හේතුව ඇයි? ඒ කරන එකෙන් ලෙඩාට ලැබෙන වාසිය මොනවද? නර්ස්ට ලැබෙන වාසිය මොනවද? So there are so much more things. In that, it is a guide. Once you do the spirituality assessment, it is a kind of guide to make your care plan a proper one, right? It helps nurses to provide support during crisis situations, such as serious illness or death of family member. මිනිස්සු hospital එකේ ඉඳි කවුරු හරි නැති වුණා. අවුලකෙන්. එහෙම නැත්නම් it has become more serious. ලැබ් එකෙන් හොයාගත්ත ලැබොරටොමි එකක් කරද්දී it has been metastasis. ඒකේ එහෙමම වහලා දාලා ආයෙ ලෙඩාව ගෙනාවා. Now all kind of physical component, mental component ඔක්කොම down. ඒ assess spiritual component එකේ සමහරක්ලට assess කරලා කරන්න දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. It's your faith, right? It's just like we are measuring someone's faith. That's what we do in spirituality assessment. අපි කෙනෙක්ගේ විශ්වාසය මනිනවා. කොච්චර දුරට යා මොකක් ගැන විශ්වාස කරනවද? අර මීට කලින් මම දන්නේ ඒක ඇමරිකාවේ සිද්ධියක් දාලා තිබුණා. කොල්ලට ජීවිතේ එපා වෙච්ච වෙලාවේ කෙල්ලට mental disorder එකක් තියෙනවා. එයා influence කරලා කොල්ලව suicide කරනවා. Suicidal kits eBay ගිහිල්ලා බලන්න suicidal kits කියලා ඒවා ගන්න තියෙනවා. eBay ගිහිල්ලා නිකන් search කරන්න. ඔයගොල්ලෝ නිකන් Google search කරලා බලන්න suicidal kits කියලා ඒවා ගන්න ඒවා තියෙනවා. හරි? polythene bag එකක් වගේ එකක් clip එකකුත් එක්ක වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ බලන්න එක එක ඒවා තියෙනවා. එහෙම suicide කරවන්න influence කරා. ඒක suicide එකක්. but suicide එක murder එකක්. suicide කරවන්න mental influence කරලා. mentally and spiritually influence කරලා දෙවියෝ ළඟට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. ඔයා suicide කරගත්තොත් මෙහෙම කරන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිතේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕම කළා girlfriend තමයි messages වලින් influence කරලා. So finally they have found that she got a mental disorder. She is affecting others spiritually, right? So there are so much more things people can do, right? එහෙම කරන්න පුළුවන්. අපිට උනත් විශ්වාසයේ අර ලංකාවේ ඉන්න විශ්වාස එල්බගත්තු මිනිස්සු විශ්වාසත් එල්ලගෙන හංගෙදිත් එල්ලගත්තු මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. හරි? ලංකාවේ අර පිටරටවල් වල මිනිස්සු ජීවිතේ පටන් ගන්න විදිහ නෙමෙයි ලංකාවේ මිනිස්සු පටන් ගන්න. ඉපදිච්ච තැන ඉඳලා වෙලාවල් බලලා. අපි එළියට යද්දි පූස ගමනක් ගියොත් අපි ආය යනවා ඇතුළට. ඌස යන්නේ උගේ ගමන. ඌ යන්නේ නැහැ අපිව දැක්කට පස්සේ. අර ඒ වගේ සිද්ධියක් තමයි ලංකාව ඇතුළේ වෙන්නේ. ඇයි ඌටත් එපා වෙනවා. ඇයි අපි උදෙන් මෙනියට ඌ එළියට බහින වෙලාව අපිව දකිනවා. Same thing, right? and අර මොනවාද පොල් කිච්ච දැක්කම කාටරි පෙන්නන්න කියන දුක එනවා. So I mean life has created so much more. තාමත් ඔය කොච්චර කිව්වත් ඔය belief එක ජීවිතේ අයින් වෙන්නේ නැහැ නේ.
මටවත් අයින් වෙන්නේ නැහැ ඒක. පෝල් කිච්චෙන් දැක්කම මටත් කොච්චර මේ මොන දේ කතා කරත් it naturally comes within me. That much the culture and the belief that I have done has affected me myself. Right? How to conduct assessment? By interview method and observation. That is the best way of assessing client spirituality. You have to look visual cues using Bible, Quran, prayer beds. ඒවා ළඟ තියෙනවද? මේ මනස කොච්චර දුරට ස්පිරිචුවල්ද? ඔය මොනා කරත් ඉස්පිරිතාලේ කොට්ටයක් යට උස්සලා බැලුවොත් ප්‍රේයා බුක් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේක තියෙනවනේ මොනා හරි මේවා මුකුත්ම නැත්නම් අනුමතරමේ ප්‍රයාස එකක කෑල්ලක් හරි තියෙන. එහෙම නැත්නම් පිරිත් පොතක් හරි අර ගාථා පොතක් හරි කොට්ටයක් යට තියාගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. Listen for verbal cues refers to God or church. එයා කොහොමද ආගම ගැන විශ්වාස කරන්නේ? එයාගේ කොහොමද වචන? එයාගේ කටෙන් කොහොමද එන්නේ? ඒවා. Assess for spiritual distress, anger, wishing to die. ඒවා කොහොමද එයා මේවා කරන්නේ? දෙවියෝ මට කැමති නැහැ, දෙවියෝ කැමති නැහැ මං ජීවත් වෙනවට. එතනින් එහාට ඉතින් මිනිස්සුගේ spirituality mind දෙයක් නැහැ. වචන වලින්ම ඒකයි මම කියන්නේ හොඳම method එක interview and observation. Interview කරන්න observe කරන්න. මිනිස්සයා කොහොමද හැසිරෙන්නේ? So possible nursing diagnosis දෙක තමයි නන්දවල තියෙනවා. spirituality සඳහා තියෙන nursing diagnosis. Spiritual distress 1996 වල නන්ද diagnosis වල spiritual well-being. Right? එක්ක මේ දෙක එකක්. Spiritual distress related to underlying disease condition or what you call chronic illness as evidenced by patient's verbal what you call conversation or patient's what you call distress behavior. Right? ඔය දේවල් දාන්න. ඔය තියන්නේ එහෙම දාන්න පුළුවන් නන්ද diagnose දෙකක්. So මේ තියන්නේ මුළු පාඩමේම summary එක. If you can remember last time what we have done the psychosocial assessment, now the spirituality assessment. So altogether nursing health assessment fully completed. We have talked about psychosocial aspect as well as physical aspect as well as this spiritual component. Altogether all the 4 components has been completed in nursing health assessment. When assessing a patient, we have to consider 2 main components, psychosocial assessment and spiritual assessment. Psychosocial functioning involves 2 main components, interpersonal. Interpersonal refers to inner being and intrapersonal functioning involves the individual's interaction with others. Intrapersonal in you, interpersonal within you and other people. So there are self-concept, cognitive, affect and temperament in what you call intrapersonal assessment. In interpersonal assessment, more into communication patterns, roles, stressors and coping strategies. Uses to deal with stress. That's how you will. And psychosocial functioning influenced by patient age, cultural background as well as the health status. And spiritual assessment is essential on planning a proper care for the patient to improve his or her quality of life. And finally 2 possible nursing diagnoses for spiritual assessment. මුළු නන්දවලම දෙකයි තියෙන්නේ spirituality ගැන කතා කරන. So that is spiritual distress or either spiritual well-being. හොඳ පැත්තටයි නරක පැත්තටයි. අර imbalanced nutrition, less than body requirement or more than body requirement. දෙකක් තියෙනවනේ. So same thing like that. So that's it about spirituality assessment. And finally nursing health assessment 3 has been completed. Now we will go to nursing care plan. That is the other essential part. Now the 4th topic will be physical examination. It has already been done. So now I am going to do chapter 5. Chapter 5 nursing care plan, right? So here, nursing diagnosis. Nursing diagnosis is basically not a medical diagnosis. That is what number 1.
Nursing diagnosis is not a medical diagnosis. Medical diagnosis is currently they will look at the patient's background, they will look at the patient's health status and come into a physical level diagnosis, right? That is a physical level diagnosis, right? You can hear me, right? It is right there. Come into a physical level diagnosis, not like in nursing. In nursing, that is, even though you think that is smaller, no. Nursing has the wider range rather than anyone else, because we are having diagnosis for all 4 components of health, not like in medical diagnosis, right? They have, but according to the current background only, that they will come into a diagnosis. But for us, we will look at the current background as well as what will happen in the future as well. So we are looking at the present as well as the future and making diagnosis, actual diagnosis for the current status and potential diagnosis for the possible threats, right? That is what nurses do. So the nursing diagnoses are important because it facilitates individualized care focused on a patient's unique needs. It facilitates individualized care. Your nursing diagnosis at the current moment is so different from her diagnosis. I won't put the same diagnosis for all the patients. So it is individualized and it is what? It focuses on patient's need. Your need is food, maybe your need is water. So it differs, right? Nursing diagnosis differs. Your one is what? Nutrition imbalance less than body requirement. Your one will be what? Less oral intake. So that causes dehydration. So what could be the nursing diagnosis? Nursing diagnosis එක දෙන්න බලන්න. Dehydrate වෙලා ඉන්නේ. මොකද දාන nursing diagnosis එක? Fluid volume deficit related to low oral intake as evidenced by කියලාවල input එකයි output එකයි connect කරලා වාක්‍යයක් දාන්න, right? So promotes professional accountability. Once you are giving a nursing diagnosis, you are professionally accountable for something. Nursing diagnosis lazy පාසු දෙයක් නෙමෙයි, right? Medical diagnosis එකක් තරම්ම accountable. Medical diagnosis එකක් කොහොමද වරද්දලා හිතේ හිටියේ මේක වෙන්න පුළුවන් එහෙම කියලා දාන්න පුළුවන්ද diagnosis? No. It's like that. So if you are giving a nursing diagnosis, it has the same responsibility and same potential like a medical diagnosis. You are professionally accountable for what you are saying and what you are writing on a care plan. Autonomy by defining and describing the independent area of nursing practice. This causes your independence. You have the access to assess all the background data and come into a nursing diagnosis. That is what the same process what doctors do. They will do the investigations, all kind of background data that they have collected. After looking at all this, they will find the what combinations or what are the missing points, and they will come into a solution with a diagnosis. That is what they do. The same thing that the nurses do by assessing, right? Provide an effective vehicle for communication among nurses and others. So whatever the nursing diagnosis that you have done, you have planned the care as well as the interventions for the same patient. So it has been a vehicle of communication. After your shift, you are handovering it to the other nurse. So she knows what you have done, what is left for her to be done, right? First of all, now the patient was in fever. You have applied tapit sponge and given what you call oral medication. But imagine if you haven't mentioned that you have provided analgesics or antipyretics like paracetamol. So what would happen to the next nurse? She might not be able to understand what you have done. She will do the same thing again. So that you have done tapit sponge, and if it is not effective, so you will go to the non-pharmacological method because you have used non-pharmacological, it didn't work. So you will go to pharmacological. But if the other nurses doesn't knew that
the first intervention that you have done has been failed, she would have done the same thing, right? So it is better two of you do two things, different things. එකම දේ ආය ආය කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙයා කරලා ඒක ඉෆෙක්ටිව් නෑ කියලා හොයලා chart කරලා තිබ්බ නිසා තමයි අනිත් නර්ස් ඒක දැකලා ඒක නොකර ඊට එහා එකකට යන්නේ. ටැපිට් ස්පොන්ජ් දීලා හරියන්නේ නැත්තම් ඇන්ටිපයිරටික් වලින් නම් මෙයාට හරි ගියේ අරයා මොකද්ද? කෝල්ඩ් පැක් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. එක්ක පොසිෂන් චේන්ජ් කරනවා, එක්ක ෆෑන් එකවත් දාලා තියෙනවා. මොකක් හරි කරනවා. If this thing didn't work, ඒකයි කියන්නේ it is a mode of communication. Nursing care plan is not just a document, it is a mode of communication between nurses. Right? එතකොට තමයි nurses ලා අතර මොකද්ද? ලෙඩාගේ care එක ගැන හොඳ communication එකක් තියෙන්නේ. ඔයා හදිස්සියෙන් giving over, taking over හරියට කරලා ගියේ නැතත් අනිත් nurse ට පුළුවන් ඔයා ලියලා තියෙන ඒවා දිහා බලලා care එක තේරුම් ගන්න. So it is your responsibility and accountability to document everything properly. නැත්තම් මේක වෙන්නේ නැහැ. Interpreting data. First of all, we have to do the data interpreting. ඒ කියන්නේ collect කරන data වලට තේරුමක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි interpret කරනවා කියන්නේ. හරි? පාර මැද්දේ ඉරි වගේක් තියෙනවා. හරි? ඒකෙන් මිනිස්සු පාර හරහා එහා මෙහා යනවා. ඒක මොකද්ද? අන්න ඒ වගේ දැන් තේරෙනව නේද? මම කියන එක තේරෙනවද? ඔයාලගේ වටේට දත්ත ගොඩක් තියෙනවා. අන්තිමට ඔයාට එන්න ඕනේ ඒක මොකද්ද කියලා ඔයා හිතන්න ඕනේ. පාරේ ඉරි වගේක් තියෙනවා මිනිස්සු එහා මෙහා යනවා. ඒක මොකද්ද? ඒක කහයිද? Something like that. Interpreting the data that you have collected. Data cluster. There are different types of data that you can interpret. Some are called as data clusters, a group of client data rather from a single queue. Queue කියලා කියන්නේ significant data or data that influence decisions. මේක ඔයාලට ඉස්සරහට තේරෙයි මොකද්ද මේ data cluster එකක් කියන්නේ මොකද්ද data queue එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. data interpret කරන එක level 4කට සිද්ධ වෙනවා. data interpret කරන එක. නිකම්ම එකපාරට අපිට diagnosis වලට එන්න බෑ. nursing diagnosis වලට නිකන් එන්න පුළුවන්ද? No. First of all, we have to interpret the data and come into a nursing diagnosis. Level 1, identifying significant cues. Cue එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඉස්සල්ලා කියපු විදිහටම තමයි a significant data or a data that influence decisions. දැන් මේ ඔක්කොම data set එක තියෙනවනේ ඔයා එකතු කරන දත්ත ටික nursing health assessment එකේ mental ඒවා physical ඒවා social ඒවා ඔක්කොම මෙහෙම තියෙනවනේ data. මේකේ වැදගත්ම කියන කරුණු තියෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. Now the person is having a lower back pain, chronic lower back pain, right? Now the person is informing you regarding the back pain, ඒකත් එක්ක යා වැඩ කරපු විදිය කොහොමද කලේ ඒවත් ලියා ගන්නවා. That's a part of your assessment. And finally he is revealing that before 5 years back he had a RTA. Now tell me, out of all these, what is the significant cue? What is the significant cue? එක තියෙන වැදගත්ම data එක මොකක්ද? 5 years back RT. Other than that, එයාට උදේට නැවෙන්න බැරි එක, එයාට නැවුනම නැගිටින්න බැරි එක, toilet යන්න බැරි එක, ඒකද significant? No. Finding the significant cue is important. හැබැයි ඒකද මිනිස්සු මුලින්ම කියන්නේ? Taking the nursing health assessment කියන්නේ හරිම අමාරු දෙයක්. Because මිනිස්සු වටේ යනවා දෙයක් කියන්න කලින්. So කියපු ගමන් අපිට cues ටික විතරක් නම් මිනිස්සු ලෙඩා දෙන්නේ මාර සතුටුයි. I mean all the important data the patient has given us from the very first conversation. That won't happen in this age, right? මේ ආත්මක ඕක වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු වටේම ගිහිල්ලා තමයි වෙච්ච එකක් ඔයාට මීට කලින් මොන හරි ඇක්සිඩන්ට් එක අවුරුදු 5කට විතර කලින් බැලින්නම් ඒක තමයි අවශ්‍යම කරන significant cue එක. ඒකත් ඇහුවට පස්සේ තමයි කියන්නේ. So it's up to you to choose. ඔයාට තේරෙනවද? එතකොට ඔයාගේ පැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? data collect කරද්දී. Patient might say necessary as well as unnecessary things a lot. So it's up to you how to interview the patient, right?
how to interweave කියන කෑල්ලේ ලොකු බරක් තියෙනවා කියන එක දැන් තේරෙනවනේ. නිකන් ගිහිල්ලා ඉතින් ඊට පස්සේ එහෙම අහන්න නෙමෙයි. ඔයාට ඕන කරන මෙන්න මේ Q එක ගන්න අදාළ ප්‍රශ්නේ ඔයා හදාගෙන යන්න වෙනවා. Otherwise you won't get it properly. මේක ලෙඩා කෙලින්ම දෙන්නේ නැහැනේ Q එක කියන එක. يعني වැදගත්ම පොයින්ට් එක ලෙඩා මුලින්ම කියනවද? එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. වැදගත් පොයින්ට් එක ගන්න නම් ඔයා ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න ලෑස්ති කරගෙන ලෙඩා ළඟට යන්න ඕනේ. අපි අර හෙල්ත් ඇසෙස්මන්ට් එකේ පිළිවෙලට හුවත් කමක් නැහැ. ඒ උනාට සමහරක්ලට most significant ඒවා ටික ඉක්මනට ගන්න ඕන වුණාම අපි ප්‍රශ්න ටික කලින් අහනවා. කොයි කාලේ ඉඳලාද බෑක් පේන් එක ආවේ? බෑක් පේන් එක එන්න දැන් ඔයාගේ මේ කොන්ද කැක්කම තියෙන්නේ කවද ඉඳලාද? ඒ වෙන්නේ ඔයාට මොකක් හරි වැටීමක්, තැලීමක්, එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයා ලෙස්සලා වැටිලා, එහෙම මොකක් හරි දෙයක් වුණාද? අපිම උත්තර කටට දෙන්න. It's not kind of open ended question. Open ended අහුවොත් එහෙම රටේ නැති ඒවා කියනවා. ගොඩක් කලාට close ended ඒවා තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ MCQ එකක් වගේ කෑලි හතරක් අපි දීලා Aද Bද Cද D දානවා. එතන එක එකක් තෝරන්න. එහෙම තමයි significant cues හොයාගන්න පුළුවන්. Right? Level 2 cluster cues and identify data gaps. Main points ටික හොයා ගන්නවා. ඒ අතරමැද කනෙක්ට් කරන්න කෑලි නැත්නම් අන්න ඒතරදී තමයි අපි මොනවද? ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන එකේ අපි හොයාගන්නේ මිසිං data මොනවද කියලා. මේක තියෙනවා අවුරුදු 5කට කලින් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා මෙතන අවුරුදු 5කට පස්සේ දැන් කොන්දේ අමාරුයි. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මොකද්ද වෙන්නේ? මැද්දේ මොකක්ද? So missing points හොයාගන්න අන්න එතන. Level 3 draw conclusions about present health status. මේ අවුරුදු 5කට කලින් මේ කොන්දේ අමාරුව දැන් සතියකට කලින් මෙන්න දැන්ටත්. Can you see how you are going to gather the information? So you are going to draw conclusions. මෙතනින් මෙහෙම වුණා, මෙතනින් මෙහෙම වුණා, මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ හේතුව නිසා. You will come into a conclusion. That is your third stage. Finally, determine etiologies and categorize the problem and come into a nursing diagnosis. That's what you will do at final. First of all, you will identify the significant cues, then cluster them and finding the missing data. Third thing is, you will draw a organizing pattern and come into a conclusion. Finally, you will determine what is the etiology for the current health status. මේ දැන් කොන්දේ අමාරුවක් එන්න පුළුවන් හේතු මොනවාද? බරක් වැරදි විදියට උස්සලා. එක්ක RTA එකක් වෙලා. එක්ක මොනවාද? මොනවාද? කොන්දේ අමාරුවක් එන්න පුළුවන් හේතු. එක්ක ඉන්ටර්නල් එයාගේ ඇත්තම ඩිසීස් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. ඩීජෙනරේටිව් ඩිසීස් එකක් හරි මොනවා හරි තියෙනවා. එක්ක ඩිස්ක් ප්‍රොලැප්ස් මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා. දැන් එහෙම හේතු ගොඩාක් තියෙනවනේ පිළිඩකට හොයාගන්න. දැන් අපි අන්තිමට මොකද්ද කරන්නේ? මේ දැන් තියෙන එකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ RTA කියන හේතුව etiology එක හොයාගත්ත. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේකට දෙන්න පුළුවන් nursing diagnosis එක මේක. ඔන්නමයි අපි එන්නේ interpret කරගෙන දෙන්නේ. So here what do you call level 1 අපි එකින් එකට යන්න ටට්ටක් ගාලා identify significant cues. ඔන්න ඔහොමයි identify කරගන්නේ. එකක් මුලින්ම ඒකත් step by step තියෙන්නේ. identify කරගන්න එක. organize the data මුලින් ගන්න සේරම දත්ත ටික පිළිවෙලට සකස ගන්නවා. compare individual data to standard and norms. මෙන්න normal full blood count එකේ ranges ටික මෙන්න මෙයාගේ FBC එකේ ranges. මෙන්න normal sugar level එක මෙන්න මෙයාගේ level එක. standard norm එකට අනුව data වල තියෙන deviations බලන්න. මෙන්න temperature මෙන්න මෙයාගේ temperature. So then what you will do is level 2. In level 1 there are two things to do. First of all, you will gather the data, then validate it according to the norms. Validate කරනවා. මෙන්න මෙයාගෙන් ටික මෙන්න ඇත්ත ටික. ඇත්ත ඒවයි මෙයාගේ ඒවා අතර deviations අඩු වැඩි ඒවා තියෙනවද නැද්ද? Level 2 cluster cues and identify the gaps. Cluster significant cues. අන්න significant cue එක හොයාගන්නවා. Looking for patterns and relationships among them. Patterns හොයනවා. මේකට මේක ගැලපෙනවද? මේකට මේක ගැලපෙනවද? Decide which framework ඔන්න ඔය මෙන්න මේ third step එක තියෙනවනේ. Patterns and relationship among them. This is very important because in this case you will identify the lies also.
patient කියලා තියෙන බොරු අරව මේවත් අහු වෙනවා. ඇයි ඒ? ඇත්ත එක මේකයි එතකොට මෙහෙම එකක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මැද්දේ කොහොමද මෙහෙම එකක් එනවා? ESR එහෙම වැරදිච්ච report හොයාගන්නේ. ESR වල වැරදෙනවද නැද්ද? මම මේ නිකන් normal කියන්නේ. අර අපේ Westergan method එකටනේ hospitals වල යන්නේ. එතකොට අනාදිමත් කාලයක සිට පවතින Westergan tubes තමයි අපේ කට්ටිය labs වල පාවිච්චි කරන්නේ. So all together ESR එක more than 30 ආවත් ගොඩක් වෙලාවට normalized ratio කියලා ගන්න. why? අපේ MLT ලා තමයි කොහොම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Westergan tube එකේ dust හරි මොනවා හරි particle එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් use කරලා glass tubes නේ use කරලා ඒකේ dust එකක් හරි මොනවා හරි බැඳිලා තිබුණා නම් ඔය අගය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට hospital එකක normal general hospital එකක කරලා ගන්න එක 35යි නම් ඒත් ඒක අපේ normal කීයද වෙන්නේ ESR එක? less than 20, less than 15 should be there, less than 20 විතරක් ගන්නවා. 30 විතර ආවන් දැන් normalized ratio කියලා ගන්න වෙනවා. මොකද අර method එක නිසා දැන් අපි ඕක ආසිරියකට හරි කොහේ හරි වෙන පිටතනකට ගිහිල්ලා දුන්නා නම් normal range එක වෙනවා. But once you are doing it at a hospital level, things might change, right? So ඔය මං කියන්නේ හැම investigation එකකම එහෙමයි කියලා investigations වල errors එනවද නැද්ද? errors එනවා. ඒ errors වලට අදාළව අපි ගොඩක් දේවල් කරන්න යන්න නරකයි. Because first thing is හරියටම confirm වෙනකන් investigation එකක් කවදාවත් over the phone වත් investigation එකක ගන්න නරකයි. මම මේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට private hospital වල අපි එහෙම කරනවා අපිට හදිස්සි වුණාම අපි call කරලා ලෙඩාගේ විස්තරය කියලා අහනවා එවපෝ full blood count එකේ කීයද WBC කීයද platelet. ඔහොම ඇහුවම කියන එක නෙමෙයි report එකේ. හරි? කියන එකට අදාළව අපි fluid balance කරලා adjust කරලා ඔක්කොම කරලා ඉඳන් ඊට පැයකින් විතර report එක එනවා. එන්නේ වෙන එකක්. ආයෙ අරව දාගෙන වෙනස් කරනවා. ඊයර මනුස්සයට අපි අර platelet count එකට නෙමෙයි විදිහට හැදුවේ. තව පොඩ්ඩෙන් මිනිස්සුම ICU දාන්න යනවා. බලන්න platelet count එකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. වෙන කාගේ හරි report එකක් බලලා කියලා එක්ක මේක වැරදිලා වැරදි report එකක් කියන. So errors might come unless you see it from your eyes. හරි? අයින් දකින්නකම් වෙලාවකට report විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. විශේෂයෙන් over the phone කියන්නේ. So මේ වගේ වල බොරුත් අහු වෙනවයි කියන්නේ. මිනිස්සයා කියනවා මේ කකුලේ ඉඳලා මේ අමාරුව තිබුණා. ඒ උනට පරණ report අරව මේව පොත් අරගෙන ඒව මේව බලද්දි තේරෙනවා මේ මිනිස්සගේ ඒ කකුල නෙමෙයි අනිත් කකුලේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. මිනිස්සුන්ට පැටලෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් මං කියන්නේ මිනිස්සු කියන බොරුව අහු වෙනවා. මිනිස්සු කියන එතනින් එහාට මේවා වෙලා නෑ මට ප්‍රෙෂර් නෑ sugar බලුවම 300ක් විතර තියෙනවා නෑ. මම මේ sugar නෑ. සීනි නෑ. සීනි දාලා තේ ටිකක් දෙන්නකෝ. ඒ වගේ. දැන් රතුබත් මං බට sugar නෑනේ. රතුබත් කන්න ඕනේ මම සුදුබත් වලින් බෙදන්න ඕනේ. ඩයට් එක බෙදන්න ගියාම. පොත අර ක්ලිනික් පොත පරණ පොත ඇවිල්ලා තියෙන සර්ජිකල් වෝඩ් එකක පරණ පොත පෙරලා බැලුවම තේරෙනවා අම්මා non diabetic patient කියලා ලියලා තියෙනවා. So all together ඔක්කොම data cluster කරාම අහුවෙන තැන් වල තියෙනේම ඔක්කොම අහුවෙනවා. So we will find the significant cures. තුවාලේ වේලෙන්නේ නෑ. මේ මනුස්ස පොත පෙන්නන්නේ නෑ මොකුත් නෑ. RBS එක මොකුත් බලන්නේ නෑ. ආපු ගමන් බලනවා ඒක normal වෙලා තියෙනවා. බැලින්න මනුස්ස කරවිලා හරි මොනවා හරි බීලා ඇවිල්ලා. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවද නැද්ද? සුගර් අඩු කරගන්න report එක අඩු වෙන්න මොකද කරන්නේ? මේ hospital එකේ මට එහෙම ආච්චි අම්ම කෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. එයා ඊට කලින් දවසේ බොනවලු මේ කොතල හිමුටු එයා කොතල හිමුටු බීලා කරවිල එකකුත් බීලා ඇවිල්ලා report එක ගන්නවා. අනේ ඉතින් 125යි 135යි එහෙම එන්නේ. 115 තමයි 115යි තියෙනවා. අනේ ඉතින් අරක පොඩි ගානන්නේ. ඒ මනුස්සයව අපිට ගෙනල්ලා ඇරලුවේ මේ ක්ලිනික් එකට ඇවිල්ලා හොරෙන් කොහොනේ ක්ලිනිකුත් එනවා. ක්ලිනික් එකට ඇවිල්ලා මේ මනුස්සයා ඒ වෙලාවේ 330 ගානක්. ડોක්ටර් හුවලු පයින් දාවේ කියලා. ඉතින් 330 ගානක් කෙලිම වෝඩ් එකට දැම්ම නෑ ඉන්සියුලින් දීලා මැනේජ් කරන්නේ. අර මේ report ඔක්කොම normal. හොයලා බලුවම මනුස්සයා අනේ කරවිල බීලා කොතලිමුට බීලා කෝප්ප කොලක් කාලා ඒ දවස් 3ක විතර ඉඳලා ලෑස්ති වෙනවා report එක ගන්න දවසට. ඉතින් report එක කොහොමද sugar කියලා එන්නේ නෑ. HbA1c එහෙම කරාම තමයි අහුවෙන්නේ. අයි normalize අර ratio එක එනවනේ. ඔන්න මිනිස්සු ඔන්න ලංකාවේ මිනිස්සු වань. ලංකාවේ මිනිස්සු උගත් health literacy නෑ. දන්නේ නේ report එක හොඳ වුණාම හොඳයි කියලා තමයි කට්නේ හිතට. හිතට සහනියන්නේ report එකේ නෑනේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි? ඒ ලංකාවේ මිනිස්සුගේ health literacy ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඇත්ත දරා ගන්න බෑ.
එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. So in step 4, once we are interpreting the data, decide which framework category pattern is presented by each cluster. This means අර අපි ඉස්සෙල්ලා හොයපු organized pattern එක මේක ඇතුලේ තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයනවා. එතකොට missing point හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අවුරුදු 5කට කලින් RTA වුණා, MRI එකක් කරා, MRI එක normal තිබුණා. ඊට පස්සේ X-ray කරා, X-ray එකත් normal. ඒ කාලේ investigation වල මුකුත් නැහැ. හැබැයි මෙයාට spinal fractures මුකුත් නැහැ. But there is a small displacement of lumbar L3 L4 vertebra කියලා ඔන්න ලියලා තියෙනවා. අන්න ඒක හොයාගත්තා. ඒක හොයාගත්තාට පස්සේ ආයතනින් එහාට තමයි පටන් ගත්තේ back pain. Whether he has been referred to a rheumatologist or not. මේ physiotherapist උත් අරන් තියෙනවා. physiotherapy treatment 1 2 3යි එතනින් එහාට මොකුත් කරලා නැහැ. exercise දීලා තියෙනවා. පොතේ ලියලා තියෙනවා. But he has not practiced any of the these kind of things. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයාට දුන්න නේද මොනවා හරි එක්සර්සයිස් වගේක් කරන්න කළාද? නෑනේ කියලා ඔන්න එතකොට කියනවා. right? හැම වෙලාවෙම open ended අහන එක හරි අමාරුයි. open ended question ඔයාට මොනවා හරි එක්සර්සයිස් නෑ ඔයාට ඊට පස්සේ මොනවද ෆිසියෝതെරපි එකේ කළේ? මං ඉතින් ඒකේ මොනවදාද කරන්නේම කරලා ආවා. එතකොට අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් මනුස්සෙට එහෙම මොනවද කළා නිකන් යවන්නේ නෑනේ බැක් පේන් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් නැගිටින්න ඉඳගන්න හැරෙන්න හැම දෙයකටම එක්සර්සයිස් කියලා දීලා තමයි යවන්නේ. ඒවා open ended දාලා වැඩක් නැහැ. close ended තමයි අහන්නේ. So that is what you will define මේකේ තියෙන ගලා යෑම මොකක්ද කියලා ඔන්න data set එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. Identify gaps and inconsistencies කියලා කියන්නේ අර මොනවා හරි මේ consist මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපි මේ නියමයකට අනුව යන එකක් නැතුව ඒ කියන්නේ නියමයකට නැතුව කොයි හරි තැනක තියෙනවා. මොකක් හරි එකක් තියෙනවද මේ අපි යන ගලා යෑමට පිටපැනපුවා. හරි? deviations කියන අපි කියන්නේ outliers කියනවා ඒවට. outliers කියලා කියන්නේ normal pattern එකෙන් පිට යන මිනිස්සු. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් පන්තියක average මිනිස්සුත් ඉන්න ඔය outliers කියලා ගන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට. ඕම් පන්තිය හැමෝගෙම average value එක 60යි 65යි 70යි 75යි ඕම ලකුණු. එකෙක් ඉන්න 98යි. ඌ outlier කෙනෙක්. සාමාන්‍ය ගණයට ගන්න බෑ. මෙහෙම අර ප්‍රමත වක්‍ර ගහන්න බෑ. මේ ප්‍රමත වක්‍ර වල අර මුල්ලේ ඉන්න දෙන්නේ. එක්ක හැමෝම 65 ඉන්න එකෙක් විතරක් ඉන්නවා 22ක්. ඌ හැමදාම 22යි. කොහෙන් එහාටවත් 20න් එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැහැ. ඒ outliers. අර normal average එකේ නැති එහෙම ඒවා තියෙනවා. inconsistencies තියෙන්න පුළුවන්. Then level 3 draw conclusions about present health history. මෙන්න මෙහෙමයි draw conclude කරන්නේ. මේ කොහොමද අපි conclusion එකකට එන්නේ? Think of as many as explanation as possible for each Q cluster. අර තියෙන significant Q එකට අදාළව වෙන්න පුළුවන් හැම incident එකක් ගැනම හිතන්න. Right? Identify the diagnosis. It's your nursing diagnosis. Identify the nursing diagnosis which is really suitable for the problem. Identify patient and family strength. Nursing diagnosis එක හිතේ හැටියට දාන්න බෑ. මොකද nursing diagnosis වල හිතේ හැටියට දාලා ඒකට දාන intervention සමහරක් වෙලාවට patient වගේම family member ටත් cope කරගන්න බැරි ඒවා වෙන්න පුළුවන්. So it's always identify patient and family strengths කියන්නේ ඔයා හැම වෙලාවෙම nursing diagnosis එකක් දාද්දී patient ගේ වගේම family එක ගැනත් බලන්න කියන එකයි ඔය කියන්නේ. So it should not be it is always patient centered but always try to focus the background of the patient too once you are coming into a diagnosis. Because අර මේ සීතලයි නේ. ටිකකට off කරමු. Then finally determine etiologies and categorize the problem. Determine etiologies, make final decision about which framework pattern is represent. Which framework patterns කියන්නේ what is the kind of nursing diagnosis ඒකට අදාළව framework එක කොහොමද වෙන්නේ, your interventions and what are the rationales behind that, those things has to be determined. So finally data interpret කරාට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? data interpret කරාට පස්සේ you will verify the data.
interpret කරනවා ඔයා correct කරපු data. Then verifying the diagnosis. දැන් data interpret කරා ඒකෙන් diagnosis එකකට ආවා. then diagnosis එක verify කරගන්න ඕනේ. හරියටම හරියද මං ආපු diagnosis එක කියන එක. That is how the nursing care plan runs. First of all, you will gather the data in nursing health assessment. මේ පාඩම් හැම එකම එකිනෙකට what you call interconnected. First of all, what I have taught you is nursing assessment. In nursing assessment, after doing the nursing assessment, you have gathered a whole lot of data. So once it comes to the nursing care plan, the first thing is nursing health assessment. Then the second thing is you have to interpret the data. You have to make it into clusters and find the missing points and come into a nursing diagnosis. After coming into a diagnosis, you can't straight away go to implementations or interventions. First of all, you have to verify whether your diagnosis is feasible enough or potential enough for the current person's problem, right? So this is how we gonna verify. මෙන්න මෙහෙමයි අපි ටක්කෙටම හරිද කියලා බලාගෙන diagnosis. Database is complete and accurate. Compare with the following criteria. Database is complete and accurate. මම diagnose එකකට ආවේ අඳුරේ අතපත ගාලා නෙමෙයි කියන එකයි මේ බලන්නේ. So your database is the collected data set from the nursing health assessment part should be completed and accurate one. ඒක incomplete නම් ඒක accurate නම් හොඳ diagnosis එකකට එන්න විදිහක් නැහැ. So you can't come into a proper diagnosis if your database is what? If your database is incomplete. Data analysis is based on a nursing framework. There should be nursing frameworks. What are the nursing frameworks? Either Virginia Anderson's nursing theories, that is another nursing framework. What is the other kind of nursing framework which is non-nursing but nurses use it most? Maslow's hierarchy of needs. Then we have this Gordon's health patterns. There are so much more framework. Okay, මොන framework එකද අපි specially use කරන්නේ? දැනට hospitals වල which framework? Maslow's hierarchy plus Virginia Anderson's 14 needs has been there, as well as Maslow's hierarchy, especially Maslow's hierarchy. Even though it's non-nursing, most of the nursing what you call institutes as well as most of the current healthcare nursing practices use Maslow's hierarchy of needs. The best thing is non-nursing model එකකුයි nursing theory එකකුයි දෙක එකට combine කරලා කරන එක. So especially what we are using currently is what you call Florence Nightingale's health concepts plus Maslow's hierarchy of needs together. That is how Sri Lankan nurses, what we are focusing more, right? What we are practicing in the current sector. There are hospitals which use their assessment mode is Virginia Henderson's 14 needs. ලංකාව ඇතුලේ නෑ. හරි? ඒ උනට පිටරටවල් වල hospitals තියෙනවා. මෙහි අර Coventry nurses ලා කට්ටියක් ආවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා එයාලගේ පොඩි institutes nurse ලොකු nursing schools මේ ඒවා එහෙම තියෙනවලු. ඒ සමහරක් hospitals වල Virginia Henderson ගේ 14 needs වලට අනුව තමයි assess කරලා තියෙන්නේ. මුළු අර එයාලගේ document set හැදෙන්නේ මේ විදියට. Not into අර අපි ගන්න එහෙම ඒවා නෙමෙයි. Right? There are standards. According to the institutional policies, according to the setup that you are working, the framework might change, right? So data analysis is based on a nursing framework. There should be a nursing framework. The Q clusters demonstrate the existence of a pattern. Q clusters, ඔයාලට ඔය significant Qs වල, significant data වල මුකුත් pattern එකක් පේන්නේ නැත්නම්, that means the nursing diagnosis which you have come is wrong, right? pattern එකක් පේනව නම් විතරයි අපිට nursing diagnosis එක හරියට දාන්න පුළුවන්. මොකද nursing diagnosis එකේ pattern එක ගැන කියවෙනවනේ. කොහොමද කියවෙන්නේ? This is the nursing diagnosis. It comes with a related factor which has been demonstrated by patients, these kind of evidences. In a nursing diagnosis also there is a nice pattern. If you can't see that pattern in the collected data, that means your what?
nursing diagnosis wrong because you don't know what is the related factor for this nursing diagnosis. Right? මේක වෙන එකකට වෙන diagnosis එකකට related factor එකක්ද දන්නේ නැහැ. ඒක මේකට ඇඳලා දානවා. Right? Family process disturbances due to underlying disease condition. එහෙම වෙන්න බෑ due to underlying disease එක සමහරක් වෙලාවට මේ මිනිස්සු ඒ කාලේ ඉඳලම රණ්ඩු වෙවි හිටපු මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්. මේ hospital ආපු නිසා family process disturbance වෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් සමහරක් ඒවයි. වෙන කල් ඉඳලා ගෙදර මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න. divorce වෙන්න හදනවා. ඒක ඇස්සේ මිනිස්සු අසනීප වෙලා මෙතෙන්ට ආවා. diagnosis එකක් දානවා. මොකද්ද? family process disturbances due to underlying disease condition of the household. මොන පිස්සුද? ගෑණි එන්නවත් නැහැ බලන්න. ඒ මිනිස්සුන්ගේ පවුලේ ප්‍රශ්න තිබුණේ දැන්ට කාලයක් වෙලා ඉඳලා. අපි ඒක දාන්න පුළුවන් diagnosis එකකට. anxiety related to underlying disease condition. මේ මිනිහා ගෙදර හිටියටත් වඩා සතුටින් ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා. ඉතින් අපේ diagnosis වරදිනවා අපි කලෙක්ට් කරගත්තු data වල හරි significant cues හොයාගත්තේ නැත්නම්. හරි? The cues are truly characteristics of the problem hypothesis. ඒකයි කියන්නේ අර Q එකක් කියලා කියන්නේ හරියටම ප්‍රශ්නෙට අදාළ වෙන value එකක් characteristic එකක්. හරි? කොන්දේ අමානුව කියන්නේ RT එකක් එක්ක එන්න පුළුවන් එකක්. හරි? අන්න ඒ වගේ. අදාළ නොවන ඒවා එනවනම් ඒ කියන්නේ අපේ pattern එක වැරදිලා. right? ඔන්න එකපාරක් ඇවිල්ලා හිටියා මේ මොකද්ද? I don't remember. Kind of blastoma. There's the cancer in your bones which you will have ලොකු මේ swellings එනවා. ඒක මෙන්න මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. හරි? That's a rare kind of thing. You won't believe that the person is interpreting it, believing it came after a cat bite. පූසෙක් හීරුවලු ඒ අත එදා ඉඳලලු කැන්සර් එක ආවේ. It is impossible, right? It is impossible. That's a bone cancer. Even the doctor has explained, but even that medical explanation is sometimes not validated by these old people. අවුරුදු 60ක විතර ආච්චි අම්ම කෙනෙක්ට ඒක කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. 60 70ක විතර කියලා දුන්නම they will say no. That's their faith. That's what they have believed. ඉතින් ඕක අරගෙන දාන්න බෑනේ අපිට. underlying මේ cat bite එකක් නිසා කියලා දාන්න පුළුවන්ද? එහෙම දාන්න බෑ. So there are things like that. අර spiritual part එක over ගිහින්. cat bite එකෙන් තමයි osteoblastoma or something like that. Not the sarcoma. මේකේ තිබ්බ එකක්. bone එකේ එන එකක්. So below elbow amputation has been done. Things like that has happened. So there are so much more things which is truly characterized එකක් නෙමෙයි. පූස කාපු නිසා cancer එක ආවා. underlying characteristic එකම නෙමෙයිනේ ඒක. පූස කාපු නිසා cancer එකක් නෙවෙයි. පූස කාපු එක තමයි characteristic එක. ඒක නිසා තමයි cancer එක ආවේ. cancer එකේ main etiology එක පූස කාපු එක. කීයට හැකිද එහෙම? නෑනේ. එහෙම nursing diagnosis දැම්මොත් අපිටත් මිනිස්සු ගහනවා. right? That is what nurses has to learn science more. Right? Diagnostic treatments of nursing diagnosis. There are what you call this is actual diagnosis. PES format. Problem, etiology, signs and symptoms. Or PRS. Problem, related factor, signs and symptoms. Are they? PRS. Problem, related factor, signs and symptoms. Now this is what you call that. This is the proper way of writing the diagnosis. This is the proper way of writing the actual nursing diagnosis. Potential level yanne ohuma නෙමෙයි. Right? This is the way of writing the actual one. නිකන් ආවට ගියාට diagnose එක ලියන්නත් බෑ. There is a format. ඒක තමයි. In actual diagnosis,
3-part statement එකක් කියලා what we say for that, either PES or PRS, that's the same, right? Problem, this is the diagnosis part. නන්දයි එකේ කැලල දාන්නේ problem එකට. etiology එක කියන්නේ related fact එක හරිය ඒකට හේතුව. Then signs and symptoms as evidence by කැලල තමයි ඔය තියෙන්නේ. එක්ක PRS problem එක related fact එක මම ඉස්සෙල්ලා ලිව්වා වගේ. එහෙම නැත්නම් signs and symptoms, right? Use related to link the problem and etiology. හැම වෙලාවෙම related to කියන වචනේ දාන්න මෙන්න මේ දෙක combine කරන්න. as evidence by දාන්න මොකද්ද? මේ කැලලයි combine කරන්න, right? Example, pain is the problem, the diagnosis related to surgery as evidence by patient answers and by facial expression, patient's verbal and non-verbal expressions, right? This is the proper way of writing actual nursing diagnosis. And here comes potential nursing diagnosis. Potential nursing diagnosis has only 2 parts. Why? Because we don't have the evidence, because that is a potential one. If the potential one is not has happened to the patient, there won't be any evidence. So we have PE format and PR format, problem plus etiology format or problem plus related factor format. Use related to link the potential problem with the related risk factor which is present. Actual nursing diagnosis versus potential nursing diagnosis. Actual will be added for problems which are presented at the moment and signs and symptoms which are presented at the moment. හොඳට මතක තියාගන්න actual nursing diagnosis ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන වෙන්නේ nursing health assessment paper එකේ part B වල පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙවෙනි ප්‍රශ්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්න ලියන්න නම් අර part B වල case scenario එකේ තියෙනවනේ. ඒකේ බුදුහාමේ අනාගතේ කියලා තියෙන ඒවලට නෙමෙයි ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි signs and symptoms ටික තමයි මේ වෙලාවේ nursing diagnosis එකට දාන්න ඕනේ. right? potential එක problems which might develop in future and what is the risk factor which is presently heavy. ප්‍රශ්නේ අනාගතේ හැබැයි ඒකට හේතුව දැම්මම ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම දැම්මම හේතුවත් අනාගතේ එන එකක් දාන්න බෑ. හරි? ඔන්න මේ මිනිස්සු එනවා මොනවාද? කොන්දේ මානකට බෙහෙතක් ගන්න. අපි දානවා risk for infection related to මොකද? future wounds and swelling. අනාගතේ තුවාලයක් ඇති වෙලා යාට ඒක නිසා ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක යකාගේ නර්සින් ඩයග්නොසිස් එකනේ. මනුස්සයර තුවාලයක් පැත්තකවන්නේ ආවේ කොන්දේ මාන ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ presently තියෙන්නත් ඕනේ risk factor. presently නැති වෙන්න ඕනේ එකම දේ problem එක විතරයි. problem එක ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව හැබැයි දැන් ඉඳලා තියෙනවයි කියන එක විතරයි එන්න ඕනේ. hope you understood what I mean. right? okay. Based on the information provided in the assessment phase, identify the nursing diagnosis. පළවෙනි එක. ටක් ගාලා ගන්න කොලයක් අරගෙන ලියාගමු. පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. ටක් ගාලා ගත්තා පළවෙනි එකට ලියාගත්තා. rapid respiration මිනිස්සෙක් ඉන්නවලු කේස් එක බලන්න. මේකට අදාළ nursing diagnosis එක ලියන්න. actual ඒවා. rapid respiration 44 beats per minute, presence of wheeze. මොකක්ද එන්න පුළුවන් nursing diagnosis එක? case දෙක edema around the eyes, feet and genitalia. right? Finish? okay. The answer for the first one is ineffective breathing pattern. Of course it's 44 beats per minute. Related to inflammatory process as evidenced by increased respiration rate and wheezing. This what you call related process, presence of wheeze. Wheeze තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? inflammatory process එක කියන්නේ wheezing කියලා කියන්නේ මොකද්ද? inflammatory of the mucous membranes එනවනේ. that is a part of wheezing. so wheeze has been there. so inflammatory process as evidenced by increased respiration rate and
VC. අනිත් එක මොකද්ද? fluid volume excess, not deficit. fluid volume deficit එකේ අනිත් පැත්ත එක excess related to disease process as evidenced by edema around the eyes, feet and genitalia. Right? A complete statement should be there. Right? Avoiding errors while making diagnostic statements. Once you are making diagnostic statement, there is a higher chance to get errors. එහෙම එන්න පුළුවන්ද බැරිද? එන්න පුළුවන්. Because we are human beings. As we are nurses, we are also human beings. So we can make errors. Do not write diagnostic statements such way that it may be legally incriminating. අවදාවත් nursing diagnosis එකට medically diagnosis එකක් ගාව ගන්න එපා. Why? It is legally incriminating one. Right? අපිට බෑ medical diagnosis, nursing diagnosis වලට ගාව ගන්න. The other thing is nursing diagnosis කවදාවත් legal implication එකක් වෙන තරමට යන්න හොඳ නැහැ. Incriminate වෙන එකකට යන්න හොඳ නැහැ. That is what Nanda has, North American Nursing Association has identified their own diagnosis system which all the nurses can utilize without any what? Legal increments. හරි? කවදාවත් legally නීතිමය වශයෙන් ඒ කියන්නේ ඒකයි අපි කියන්නේ medical වචන පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා කියලා. Why? As nurses we don't have the potential to write any kind of medical diagnosis in our nursing diagnosis. Right? Nursing diagnosis එකේ statement එකකව medical වචනයක්වත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ ඇයි? We don't have the right on that. As registered nurses, our position is registered nurses නේ. ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙ ගියත් අපි ඔය හඳුන්වන නම registered nurse. Nursing practitioner is someone which is higher level than you guys. They have the right on that. ඔයාලට නෑ. අපිට කාටවත් නෑ. A level එකට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. A level එකට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒක පුළුවන්. That is not medicine. Even that is not nursing. Something which is between. ලංකාවේ තුල එහෙමයි නෑ. ලංකාවේ prescribe කරන්න පුළුවන් nurses ලා ඉන්නවද? Community medical centers දාන්න පුළුවන් nurses ලා ඉන්නවද? එහෙමයි නෑ. එහෙමයි ඉන්නේ අඩුවෙන්. මං කියේ රටවල් වල ඉන්නවා. ඔස්ට්‍රේලියාව වල ඉන්නවා. කැනඩා වල ඉන්නවා. නිව්සීලන්ත ඉන්නවා. USA ඉන්නවා. registered nurse කියලා මේ ගොඩක් වෙලාවට කතා බහදී දැන් අපේ normal approach කරන nursing officer කියලානේ. ඔස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක nursing officer නෙමෙයි bedside nurse කියලා තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ registered nurses ලා බෑ bedside nurse ලා කියලා කියන්නේ. Nursing practitioner කියන්නේ something higher than nursing. Into more practical side. So never put any legal kind of words. Do not rename a medical problem to make it sounds like a nursing diagnosis. Medical terms nursing diagnosis වගේ පේන විදිහට දාන්න බෑ. fever දාන්න පුළුවන්ද අපිට? පුළුවන්ද? cirrhosis, influenza ඔහොම වචන දාන්න පුළුවන්ද? ඒව කොහෙවත් ගෑවෙන විදිහකට අපේ තැනකට දාන්න බෑ. එහෙම දාන්න එපා කියලා කියන්නේ. Do not write nursing diagnosis based on value judgment. Value judgment එක හරහා nursing diagnosis කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඒ කියන්නේ මනුස්සයා නරක නම් අපිට නරක විදිහට නම් සැලකුවේ නරක nursing diagnosis දානවා. එහෙම දාන්න බෑ කියලා කියන්නේ. Value judgment මත ඒ මනුස්සයාගේ වටිනාකම මත nursing diagnosis දාන්න පුළුවන්ද? අනේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ලස්සන nursing diagnosis. අනේ ලස්සන කොල්ලෙන් නම් ලස්සන nursing diagnosis. කැත මිනිහෙන් නම් කැත nursing diagnosis. ඒ මිනිහට මහා ජරායව දාන්නේ. ඔක්කොම deficit, ineffective වරසක් කරන්න යනවයි මේ මෙහෙම. හරි? ඒ මනුස්සයාට නිකන් ඉන්න හොඳ මනුස්සයාට ineffective breathing pattern ඒ මිනිහ කැතයි. යමු හරි නෑ. එහෙම දාන්න බෑ. value එක මත judge කරලා කවදාවත් nursing diagnosis දාන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. Do not state nursing diagnosis using medical terminology. Focuses on the patient's response to the medical problem. ඉස්සල කියපු එකම ආයි කියන්නේ medical diagnosis දාන්න බෑ කියන්නේ. Do not state two problems at the same time. ප්‍රශ්න දෙකක් එකට ගාවලා දාන්න බෑ. ප්‍රශ්න දෙකක් එකට ගලපලා දාන්න බෑ. PY back pain උයි දෙකම එකට දාගන්න බෑ. Fluid volume deficit එකයි nutrition imbalance එකයි දෙකම එකට දාගන්න බෑ. ඒකයි ප්‍රශ්න දෙකක් එකට ඇඳලා දාන්න බෑ කියලා කියන්නේ. Recording nursing diagnosis in the patient plan.
මේ care plan එකේ nursing diagnosis දාන විදිහ ගැන කියන්නේ. So this is also important because nursing care plan is a legal document නැද්ද? It is a legal document and patient has the right to request the care plan which has been there for him for his hospital stay once he is discharging. Discharge checklist එකේ හරිද ලංකාවේ අපේ එහෙම නැහැ. Discharge checklist එකේ එක component එකක් තමයි nursing care plan. He has the right to take all the investigation reports as well as the nursing care plan also. Not the BHD. What I mean is the nursing care plan. ඒකේ copy එකක් ලෙඩා අරගෙන යන්න අයිතිය තියෙනවා. ડોක්ටර් දෙනවනේ diagnosis card එක. diagnosis card එකේ සම්පූර්ණ treatment විස්තරය ඔක්කොම ලියලා දෙනවනේ. ඒ වගේම nurse ලගේ legal document එක තමයි ලෙඩාට දෙන මොකද? care plan. හැම shift එකේම care plan වල set එකේ copy එකක් දෙන්න ඕනේ කාටද? ලෙඩාට. That is a legal right of the patient to request it. එතකොට ඔයාට එහෙම දෙන්න බෑ ඔයාට මං කතා කුරෙන් ඒක ලිව්වේ ඒක දෙන්න බෑ ෆොටෝ එහෙම කියන්න බෑ. That's a legal document. Right? අපි හිතාගිට ඒක legal document එකක් නෙමෙයි කියලානේ. No, that's a legal document. If patient requested ඒක දීමේ අයිතිය තියෙනවා. දෙන්න බලන්න මට කරපුවා කියලා කිව්වොත් එහෙම. ඇයි එහෙම care plan එකකම ලෙඩා මොනවද කරන්න ඕනේ? care එක දුන්නා නම් ලෙඩා අස්සම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙමයි සාමාන්‍ය nursing care plan වල interventions දාලා ඉතින් මිස් මේක ලියලා තියෙනවා මට ඒක කරේ නෑනේ. එහෙම කියන්න පුළුවන් ලෙඩාට. right? මිස් මේ මට මෙහෙම කරනවායි කියලා මේ ලියලා තියෙන්නේ ඒක කරලා නෑනේ මට. මේ එහෙම කරේ නෑනේ මට. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ morning care එහෙම ඒව කරේ නෑ. ළඟ ඉන්න එක්කනනේ මගේ මූණකට සේදුවේ. මිස් කළේ නෑනේ ඒක. එහෙම කියලා ලියන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ. right? So major components of the care plan is expected outcomes, actual or potential nursing diagnosis, specific nursing interventions, evaluation and progress notes. ඔන්නෝමයි දාන්නේ අපි normal hospital setting එකේදී expected outcome එක කියලා කියන්නේ goal එක. මුලින්ම අපි මොනවද කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ? මේ මොකද්ද? nursing health assessment එක කළා. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? මොකද්ද? nursing health assessment එක පස්සේ ඔන්න ප්‍රශ්න අඳුරගෙන nursing මොනවද දාන්නේ? diagnosis දැන්. හැම diagnosis එකකට මොකද්ද තියෙන්නේ? goal එකක් හරි ඔය expected outcome එක තියෙනවා. ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? interventions තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ මම ඔයාලට වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරන්නම්. ඔයාලා ඉගෙනගත්තු එකයි normal standard nursing care plan එකයි කියන එකයි දැන් ටිකක් deviated. අපි ඉගෙන ගන්න කොහොමද NTS කාලේ health assessment, diagnosis, planning, implementation, evaluation. දැන් nursing health assessment එක වෙන්නේ nursing health assessment කියන එක දාන්නේ නෑ දැන් සමහර කලාවට වගුව ඇතුළට. මොකද nursing health assessment එක වගුවට දාන්න බෑ ඒ තරම් දිගයි. nursing health assessment එක කෑලි දෙකකට ගන්නවා subjective data objective data කියලා කෑලි දෙකකට කඩලා ඔය ටික ගන්නව වෙනම. වගුවට එන්නේ nursing diagnosis එක, goal එක, intervention කියන්නේ plan කරන එක. හරි? ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම හේතුවක් එනවා. මේකට කියන්නේ intervention rationale. right? rationale. ඇයි එහෙම කරේ? administer prescribed analgesics. හැම එකක්ම 2 කියලා දාලා ලියන්න ඕනේ. ඇයි? මොකද්ද හේතුව මොකක්ද? හැම කරන intervention එකකටම scientific reason එකක් තියෙන්නම ඕනේ. nurse දැනන් ඉන්න ඕනේ මේක කරේ මේක නිසා. මේක කරේ මේක නිසා. මේක තමයි හොඳම care plan එක for a better communication. එතකොට ඊළඟ nurse දන්නවා මෙයා මේක කරේ මේ හේතුව නිසා මිසක් අර හේතුව නිසා නෙමෙයි. හරි? ඩයට් එක දුන්නා මොනවාද එළවලු දුන්නා. 2 හරි. serve the diet according to patient preferences. නැතුව නිකන් මේ යාට කොහෙවත් vegetable දෙන්න කියලා කොහෙවත් ලියලා තිබුණේ නැහැ. medical diagnosis එකක medical advice එකක් දීලා තිබුණේ නැහැ. ඇයි මම මේ vegetable දුන්නේ?
according to patient's preference. හේතුව ලියන්න ඕනේ. හේතුව කියන එක the rationale has been the most significant part of the nursing care plan. What I am teaching you is the current practice, right? What we have learned in our Sri Lankan setting long time back was the old practice, right? Finally comes මොකද්ද? Evaluation. You know what is the reason? අර කලින් අපි කරේ මතකද? ඒකේ plan එක ලියලා plan එකම past tense වලින් තමයි අපි implementation වලට ලියන්නේ. මතකද? එකම දේ repeat වෙනවට වඩා කරන්නේ එක දෙයයි ඒකේ හේතුව ලියන්න. This is the current practice. What all the other countries are using. මේක තමයි current practice එක. මෙන්න මේ කැලී ටික තියෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ care plan එකේ health assessment එකට එහා හරිනේ මේ ටික තියෙනවා. ඔය හතර තියෙනවා. nursing diagnose එක තියෙනවා. goal එක තියෙනවා. goal එක කියන්නේ expected outcome එක. specific nursing intervention එක තියෙනවා. evaluation එක තියෙනවා. rationale එකක් වෙනමම තියෙනවා. rationale it goes with the intervention. intervention and rationale together. මට කියන්න මෙහෙම administer prescribe ඔන්න hypothermia related to හරි ඔන්න hypothermia related to underlying disease condition as evidenced by patient's body temperature increment from 37 to 39 Celsius. දැම්ම. ඒකනේ as evidence එක. goal එක. මොකද්ද? එක nursing diagnosis එකකට එක goal එකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? goal එක. දැන් මේ nursing reduce body temperature into normal value of 37 Celsius. හැම goal එකක්ම specific වෙන්න ඕනේ. intervention කියාගෙන යන්න බලන්න. හැම වෙලාවෙම intervention පටන් ගන්න කොතන ඉඳලා කොතෙන්ටද? ඒකේ norm එකක් තියෙනවා. පිළිවෙලක් තියෙනවා. What is the norm? Always from the non-pharmacological to pharmacological. Always from the nursing side to away. Right? හැම වෙලාවෙම nursing intervention එකක ඉඳලා non-nursing වෙනකන් කියන්නේ. Administer medication උත් තියෙනවා but always use it non-pharmacological to pharmacological or simple to complex. That is the way to write the nursing interventions properly. මෙම උඩ ඉඳලා පහළට වෙද්දි simple to complex වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද පළවෙනි එක simple එක? simple එක losing the garments. Then apply tapid sponge. තව okay provide මොනවාද මේ cooling what do you call equipments. හරි. Then finally comes administer prescribe antipyretics. කියලා දැම්ම. මට කියන්න පළවෙනි එක losing the garments. What is the rationale behind that? To increase the මොකද? evaporation surface area. That is what science is needed. Right? ඔය කැලි ලියන්න. ඊළඟ එක දෙවෙනි එක what do you call tapid sponge. What is the reason behind that? To reduce the core temperature reduce කරනවා by reducing the what? අපේ external what do you call them? core temperature and peripheral temperature එක reduce කරනවා in order to that core temperature reduce වෙනවනේ. එහෙනම් externally මොනවද කරන්නේ අපි? apply කරනවා මොකද cooling මේ එකක් නේ apply කරන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? To reduce the core temperature by reducing the peripheral temperature. ඒක තමයි හේතුව. ඒක නිසා තමයි එළියෙන් මේවා කරන්නේ. අතුලට වතුර දාන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඊළඟ එක මොකද්ද? administer prescribe antipyretic. What is the rationale behind that? To reduce the body temperature using pharmacological strategies. ඒක අපිට ඒක විස්තර කරලා යන්නේ නැහැ ගොඩක්. ඒක pharmacological strategy එකක් මගින් මොකද්ද? body temperature reduce කරන්න. Always remember, always try to write the intervention.
මෙහෙ නැතත් ඔයගොල්ලෝ වෝඩ්ස් වල වැඩ කරද්දී ළමයි ඉගෙන ගද්දී ඕවා කියලා දෙන්න. මේක තමයි current practice එක. මේක තමයි ලෝකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. This is why nursing needs all the anatomy, physiology, pathophysiology and everything. ඕක අපි මෙච්චර කල් කොහෙවත් use උනේ නැන්නේ. ඔන්න ඒක use කරන කොලම්. මෙච්චර කල් අපි anatomy ඉගෙන ගත්තා, physiology ඉගෙන ගත්තා, pathology ඉගෙන ගත්තා, pharmacology ඉගෙන ගත්තා, කොහෙවත් ඕවා use උනේ නැන්නේ. ඕක තමයි use කරන කොලම් එක. ඒ කියන්නේ nursing care plan එක කියන්නේ කොටින්ම කියනවා නම් මොන වගේ එකක්ද? education material එක. nursing care plan එක කියවුවම හොඳ idea එකක් එනවා කරන වැඩ ගැන. Right? So how to develop the care plan? First of all, set priorities. Set priorities කියන්නේ මොනවද? මනුස්සයෙක්ගේ තියෙන අවශ්‍යතා යම්කිසි අනුපිළිවෙලකට හදා ගන්න ඕනේ. මොනවාද අනුපිළිවෙල? අවශ්‍යතාව අඩුම එකේ ඉඳලා වැඩිම එකට. අවශ්‍යතාව වැඩිම එකේ ඉඳලා අඩුම එකට හදා ගන්න ඕනේ. We don't know what is it a physiological need or anything. First of all, what is our priorities given to the what? Most needed thing of the patient, most suitable thing to the patient to the less suitable for the patient, right? According to patient preferences, right? අපිට ලේසි එකේ ඉඳලා අපිට අමාරු එක වෙනකන් නෙමෙයි කවදාවත් priorities හදාගන්නේ. හැම වෙලාවෙම patient අවශ්‍යම දේ ඉඳලා අනවශ්‍ය දෙයට වෙනස්. Establish expected outcomes. ඒ ගමන් මෙන්න ඒ ප්‍රශ්නේ, මෙන්න ඒ need එක, මෙන්න එයාගේ goal එක කියලා හදාගන්න. මොකද්ද අපේ ඇත්තටම කියනවා මේ goal එක? Unmet needs met කරන එක. ලැබිලා නැති, සම්පූර්ණ වෙලා නැති අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළා නේද? So unmet needs has been met. Determine nursing interventions. Then what we will do is we will plan several interventions related to the above nursing problem. Ensure that it is completely recorded. Even though you have done massive amount things, if you haven't recorded any of that in the document, your nursing care plan is a failure, right? Because your full success is depend on writing them appropriately on a document, right? Prioritizing diagnosis. Now this is the most important part because prioritizing is not an easy thing to do, right? Identify the most important problem based on the amount of threat they pose to the patient's life. Decisions of which problem needed immediate attention and which can be gradual. හැම වෙලාවෙම priorities හදද්දි මෙන්න මේවා තමයි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. එකක් තමයි මනුස්සයාගේ ජීවිතයට වැඩිම බලපෑමක් එල්ල කරන එක තමයි මුල්ම priority එක. threat එක. right? මනුස්සෙක් කකුල කැඩිලා hospital එකේ ඉන්නවා තුවාලෙකුත් වෙලා තියෙනවා. මුල්ම priority එක දෙන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔන්න කකුල කැඩිලා. හරි එහෙනම් fracture එකක්. open fracture එකක්. open fracture close fracture තියෙනවනේ. open fracture එකක් කකුල කැඩිලා දැන් ගෙනල්ලා මේ A&E එකේ. දැන් මොකද්ද මුල්ම priority? ගෙදර මිනිස්සුන්ව සනනවා. මුලින්ම family process disturbance වෙන එක වළක්වනවා. ඒකද? ඒකද? That's not the main priority. First priority is pain. The first priority will be given to reduce the pain rather than what? Reducing the fracture. Fracture can be reduced later. First of all, the best thing is to reduce the pain. Because pain is the unbearable sensation. ඒක මොකක් හරි වුණා pain නිසා arrest වෙලා මිනිස්සු ලෙඩා මැරෙන්න පුළුවන්. fracture එක නිසා ලෙඩා මැරෙනවා නෙමෙයි. fracture එකක් කළා මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ. fracture එක reduce කරන්න පුළුවන්. First thing is pain. So we will go to the physiological needs. අපි දන්නවනේ primary survey, secondary survey කියලා වෙලා මුලින්ම airway, breathing, circulation බලලා ඔන්න පටන් ගන්නවා pain. ඊට පස්සේ airway absent නම් airway හදනවා. pain එක බලන්න කලින් මම කියන්නේ ABC පිළිවෙලට. මනුස්සයා හොඳට හුස්ම අරගෙන කෑක ගා ඉන්නවනම් හරි A හරි B හරි මොකද්ද? circulation එක බලනවා. ගොඩාක් bleed වෙන එකක්ද නැද්ද කියලා. ඊළඟට pain එක reduce කරලා තමයි මනුස්සයාට කරන intervention එක කරන්නේ. So always the amount of threat. හැම වෙලාවෙම වටේ තියෙන හේතු සාධක වලින්
මුලින්ම life threatening තියෙන මොකද්ද aspect එක මොකද්ද කියලා තමයි හොයාගන්නේ. The amount of threats. වැඩිම threat එක තියෙන දේ මොකද්ද කියලා තමයි මුලින්ම හොයාගන්නේ. Then decision of which problem need immediate. ඊළඟට අපි බලන්නේ immediate attention ඕනේ මේ වයින් මොකකට. fracture එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම threat නේ. fracture එක තියෙන එක threat එකක්, bleeding වෙන එක threat එකක්, pain එකකින් ඉන්න එක threat එකක්. life threatening නේ. මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් අපිට possible ඒවා ඕන තරම් වෙන්න පුළුවන් නේ. තුවාලෙකුත් තියෙනවා that is also threat. Right? Then decide what needs the immediate attention. මොකද්ද immediate attention ඕනේ? මිනිස්සයා කෑ ගගා ඉද්දී හරි තුවාලෙට බේත් දානවා. Is that the immediate action? Or send them immediately to the theatre and do the fracture reduction. That is the immediate action? No, the first thing has to be done to reduce the pain, to minimize the pain and stabilize the patient for other intervention. Right? So immediate action has to be taken. Damuni? You will find what you call variable threats which is available there. Then what you will do, you will find what needs the immediate attention of, then identification of which problems are you responsible and which need to be referred to someone else. Fracture reduction එකත් ඔයාටම කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඇත්තටම ඕකේ involve වෙන්න පුළුවන් මොන කැලලට විතරද? pain reduce කරන්න ඔයාට එන්න පුළුවන්. wound dressing එකකට එන්න පුළුවන්. but fracture reduction, internal fixations, K wiring ඒවා කරන්න ඔයාට යන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ මුලින්ම threats ටික අඳුරගන්න. ඒකෙන් immediate medical immediate ඔයාගේ attention එක needed priority එක හොයාගන්න. ඊළඟට මොකද? ඒ තියෙන threats වලින් ඔයාට දැන් ඔයාලා තෝරගත්තනේ pain කියන එක. ඒකෙත් ඔයාට කරන්න පුළුවන් level එකක් තියෙනවනේ. ඔයාට පුළුවන් ටක් ගාලා මෙඩිකල් ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් දෙන්න අපි මෙයාට මෝෆින් දෙමු. දුන්නා. දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම දෙන්න බෑ. ඔයාට කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට වෙනකන් කරන්න පුළුවන්. නර්ස් කෙනෙක්ට අනුපතරමින් ඔක්සිජන් දෙන්නත් බෑනේ ලීටර් 4කට අපිට දෙන්න පුළුවන් කොච්චරද? 4 liters per minute වෙනකන් no need for any medical advice. ඒක දෙන්න නර්ස්ට මොනවාද? accountability තියෙනවා. එතනින් එහාට දෙන්න බෑ because oxygen is also drug. Oxygen can be toxic. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So identification of which problem are you responsibility. ඔයා responsible මොන ප්‍රශ්න විසඳන්නද? එහෙම නැත්නම් ඉතුරුවට responsible අයට refer කරන්නත් ඕනේ. That has to be done by you because you are not accountable for the all problems which the person is having. පෞලි ප්‍රශ්න වලට ඔයාට වග කියන්න බෑනේ. ඔයාට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයෙන් එහාට තියෙන ඒවා ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. That is what you have to do once you are prioritizing the data which you have collected. Then prioritizing diagnosis, Maslow's hierarchy of human needs. This is the Maslow's hierarchy of needs. Physiological, safety, love and belonging, esteem, self-actualization. I am not going to say this again and again because Maslow has been Maslow මෙතන හිටියා නම් ඒ මිනිහා මේක උගන්වන්නේ නැහැ. ඇයි? ඉච්ඡරට ලංකාවේ අය Maslow hierarchy එක කියවලා තියෙනවා. Maslow's hierarchy has been there for a long period. I know all of you have been fulfilled with Maslow's hierarchy. මේක ඕන තරම් තැන්වල තියෙන එක. Maslow need එකක් හැටියට එයාගේ hierarchical need Maslow's පොත් එහෙම කියවලා තියෙනවද? Abraham Maslow's. He is not a nursing person. He is not a nurse. He is not a male nurse. He is a psychologist, psychosocialist. So he has developed මේක හැදුවේ nursing වලට නෙමෙයි. මුලින්ම මතක තියාගන්න අන්න ඒක. මෙයා කිව්වේ මේ ලෝකෙ මිනිස්සු
ඉහළ තියෙන අවශ්‍යතාවකට යන්නේ නැහැ පහළ තියෙන අවශ්‍යතා සපුරා නොගෙන කියලා විතරයි. එයා ඒක කිව්වේ සමාජ විද්‍යාවට මිසක් හෙද විද්‍යාවට නෙමෙයි. එයා ඒක කිව්වේ සමාජ විද්‍යාවට. මේ ලෝකෙට තමයි එයා ඒක කිව්වේ. He's a socialist. So what he said is people are basically moving to breathing, food, sex, sleep, homeostasis and excretion. Once they finalize this, then only they will tend to go for the next need. Hari? Right? අන්න ඒකයි කිව්වේ. මුලින්ම මිනිස්සු එයාගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාගෙන තමයි ඊළඟ අවශ්‍යතාවලට යන්නේ කියලා තමයි මිනිස්සු කිව්වේ. බැඳ ගමන් මොකද වෙන්න ඕනේ? ගෙයක් හදන්න. ගෙයක් හදුවම වාහනයක් ගන්න. වාහනයක් ගත්තම මොකද? ගේ තව ටිකක් ලොකු කරගන්න. ගේ තව ටිකක් ලොකු කරගත්තම තව මොකක් කරන්නේ? Things are like that. Priorities කියන ඒවා තප්පරේ වෙනස් වෙනවා. So that is what he has said. First of all, physiological. මුලින්ම කන්න බොන්න අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මොනවද? Safety. ඊට පස්සේ තමයි ගෙයක් මුලින් මොකොත් කන්න බොන්න නැහැ. මොකොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. හම්බෙච්ච සල්ලි වල ඔක්කොම ගෙයක් ගහනවා. ඊට පස්සේ ගෙදර කන්න බොන්න නැහැ. ඊට පස්සේ ඉන්නවා මොකද වංශේ කබල් ගගා. එහෙමද? නෑ. මුලින්ම කන්න බොන්න අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සල්ලි එකතු කරගෙන මොකද? Safety. ඔන්න security of the body අම්මේ ඇඟට අඳි. මේ කාලේ වැද්ද මුලින්ම නොකා නොබී පොළාතු වෙන්නේ නැහැ. කාලා බීලා පස්සේ තමයි පොළාතු අඳින්න ගත්තේ. අන්න ඒක හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්නකො. මිනිස්සු එහෙම. අද කාලේ එන්නේ අනිත් පැත්ත. මොකද්ද? කෑවේ බිව්වේ නැතත් අපි ලස්සන්ට ඇඳලා පාරේ යන්න ඕනේ. එහෙම කන්නේ ලංකාවේ දැන් තියෙන්නේ මේ මැස්ලෝ අයිරා කියන්නේ අනිත් පැත්තට. දැන් මිනිස්සු මේ නීන්ස් ඔක්කොම පස්සේ උනාට කමන්නේ වාහනෙන් ගියත් කමන්නේ බඩගින්න ඉන්නලා. එහෙම ඒවා තමයි තියෙන්නේ. පඩි ගන්නවා ලීස් එකට ගෙවනවා. ගෙදර කන්න නැති වුණත් අපිට සාලේ එළියේ පෝටිකෝ එකේ වාහනේ තියෙනවා. ඔන්න ලංකාව. right? Friendship, family, sexual intimacy මේවා එන්නේ පස්සේ. එයා කියන්නේ මේවයින් පස්සේ තමයිලු මේ හැම දෙයක්ම යන්නේ. හරි? So මෙහෙම තමයි priority දෙන්නේ. Priority 5 නෙමෙයි. ඒක 1 2 3 4 5 වෙන්න ඕනේ. So patient's outcomes, the determination of what is to be accomplished, the desired result of the treatment, interchangeable terms, goals, objectives. මේ goal එක ගැන කියන්නේ. මේ patient ගේ outcome එක expected outcome එක මෙන්න මේක it should be determined of what is to be accomplished. මොකක්ද දැන් hypothermia කිව්වම වෙන්න ඕන goal එක වෙන්නේ මොකද්ද? නිකම්ම කියන්න එපා reduce body temperature කියලා. right? Stabilize body temperature into normal level of 37 Celsius. goal එක හරි specific. වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේකයි කියන එක කියන්න. මොකද ඒකනේ මනුස්සයට හොඳ. හරි? Then comes the desired results of treatment. මේ කරන ඒවයින් ඕක වෙන්නත් ඕනේ. hypothermia කියලා level එක උතෙන්ද ලියන්න බෑ මේ මොනවාද reduce anxiety කියලා. හැම problem එකකම අන්තිමට මෙන්න ප්‍රශ්නේ විසඳුනාම මෙන්න මේකයි වෙන්න ඕන කියන එක goal එකේ තියෙන්න ඕනේ. That is what is essential. Interchangeable terms, goals, objectives, outcomes ඔය හැම වචනයක්ම දාන්න පුළුවන් ඕකට. හරි? Principles of patient-centered outcomes should state the expected benefit, reduce body temperature. That is the expected what? Benefit. එහෙම benefit එකක්ද නැද්ද ඒක? That's a benefit. Because you will be comfortable once you are in your body temperature. මනුස්සයෙක්ට optimal temperature කියලා එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක අඩු වුණත් වැඩි වුණත් මනුස්සයාගේ physiological අපිට නොතේරුණාට ලොකු විදිහට වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපිව 37 තියන්න ඕනේ නැහැනේ. අපි මොකද? අපි අචලතාපී මිනිස්සුනේ අපිට මොකද? එළිය temperature වලට ඇගේ temperature වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද? ඒව කරන්න පුළුවන් සත්තුන්ට විතරයි. සමහර සත්තුන්ට කරන්න පුළුවන්. මෙවුන්ට සර්පයන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එළිය temperature changes වලට ඇගේ temperature එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉන්නවා. අපිට එහෙම පුළුවන්ද? නෑනේ. අපිට එළිය සීතල වුණොත් අපිට ඒ සීතලට අනුවානේ අපි 17 විතර ඉන්න හදාගන්න පුළුවන්ද? ඒකනේ මේ AC වල ඉන්නත් බැරි අපිට. ඉතින් කොහොමද අපි 17 15 ඉන්නේ? මේවා වැඩ කරන්නේ 23ට විතර. 23 ඉන්නේ අපි අමාරුවෙන්.
මේකට අනුව අපේ ඇඟ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් පුළුවන්. කියන්නේ චලතාපී සත්තු. බෑනේ අපි අචලතාපී. Right? We cannot change our temperature according to different environmental temperatures. So it has to be patient centered. Always the nursing diagnosis should start with patient centered into family centered, right? And it should be measurable. The nursing what you call the expected outcome, the goal should be a measurable one. That is why I have said that the body temperature has to be stabilized. To stabilize the body temperature into optimal level of 37 Celsius. To reduce body temperature is wrong. Into what level කියලා නැහැ. So we can't give marks. That is what nursing health assessment එකේ ඔන්න ඔය පොඩි කෑලි නැතුව තමයි ලකුණු අඩු වෙන්නේ. ලියලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා. But measurable කියන වචනේ අමතක වෙලා තියෙනවා. Right? It should be measurable. අඩු වෙන්න ඕනේ කීයටද? 37ට. එතකොට හරි. ඔයාගේ එතකොට goal එක complete goal එක. Complete outcome. Should include data that will demonstrate the outcomes. That is why Celsius 37. You have to what you call refer the outcome inside the goal. Right? Inside that goal you have to put that expected measurable outcome inside that. Right? Principles of patient-centered outcomes. The statement should has subject verb performance. The statement should, what you call patient-centered outcome එකක් න subject එකක් verb එකක්. subject එක මොකද? දැනුම දැන් pain කියලා වල. pain should be reduced to මොකද? 1 to 2 in numeric rating scale. එහෙම නැත්නම් හිතන්න body temperature is a subject. verb එක මොකද්ද? increase the decrease the should be decreased to criteria එක මොකද්ද? 37 Celsius. එහෙම තමයි outcome එක ලියන්නේ. pain නම් reduce pain කියලා ලියනවනේ අපි. relieve anxiety කියලා ලියනවනේ. that is wrong. why? කොහොමද මනින්? anxiety mind පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. anxiety mind scales තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ relieve anxiety කියන එක දානවා නම් මනින්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් patients comfortable behavior එකෙන් එහෙම මනින්නත් පුළුවන්. other than that anxiety මනින්න scales තියෙනවා. right? you just go and search there are. for pain are there any scales? yes. there are different type of scales. අර මොකද numeric rating තියෙනවා, visual analog තියෙනවා. there are so much more pain scales which is available. so once you are putting in nursing diagnosis pain related to underlying undergone surgical condition as evidenced by patients verbal and non-verbal expressions, your goal has to be what? Make it as evidenced by patients what you call verbal expressions demonstrating 4 to 5 of numeric rating scale pain nang. Your goal has to be what? Your goal has to be pain reduced to 1 to 2 level of numeric rating scale. That has to be there. numeric rating එකේ 4 5 නම් goal එක තමයි 1 2ට අඩු කරන එක. that has to be done. මේ බලන්නකො මේ outcome එක. patient can walk with the aid of clutches by 1 week. තව සතියකින් මිනිස්සයා මොකෙන්ද? clutches වලින් ඇවිදිනවා. ඒකට අනුව තමයි interventions ඔක්කොම හදන්නේ. මුලින්ම පළවෙනි සතියේ මුලින් ඉඳලම clutches වලින් ඇවිදින්න පුරුදු කරනවද නෑ? first of all aid එකකින් යන්න පුරුදු කරනවා. health education දෙනවා. ළඟ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ by walk ටික දුරක් ගෙනියනවා. ඇඳ වටේට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ and then
එළියට ගෙනහිල්ලා වෝඩ් එකට ළඟට චුට්ටක් ගෙනියනවා. කොරිඩෝ එකේ ගෙනියනවා. 1 week වගේ වෙද්දී ওই විදියට කරාම ඔයට වඩා විදින්න පුළුවන්. Increasing the length of walking day by day na this can be done. Based on the previous assessment and nursing diagnosis, discuss the goal, patient outcome for each of the nursing diagnoses. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ මතකද අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ අර අපි breathing එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. breathing එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ මනුස්සය ඉදීම තිබුණේ. එයාගේ හැටියට එහෙනම් මොනවද වෙන්න ඕනේ goal එක? breathing problem එක නම් 44යි. wheezing තියෙනවා. මොකක්ද එයාගේ goal එක කියන්න බෑ මට. The patient will breathe with the breathing rate of normal breathing rate. Yeah, the normal what you call the patient's breathing rate will be decreased from 44 to මොකක් හරි level. Patient will be able to breathe normally within the respiration rate of 14 to 16 beats per minute and has normal breath sounds within the next 48 hours on the measurable expected outcome එක. වෙනවද හොඳ goal එකක් කියලා? Patient will have less edema around the eyes, feet and genitalia by 3 days. කවදද කියන එකත් හරියටම තියෙනවා. දැන් අපි ඔය pain වගේව නම් scale එකට අපිට කොහොමද කියන්න පුළුවන්? Within 6 hours. Panadol දීලා නම් pain එක reduce වෙන්න ඕනේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට within 6 hours. තව hypothermia වගේ නම් එහෙමත් එහෙමයි. Within 6 hours the මේක reduce වෙන්න ඕනේ. fever reduce වෙන්න ඕනේ. Generating and selecting nursing interventions. Nursing interventions තෝරගද්දි මෙන්න මේවා හැම nursing intervention එකක්ම තෝරගන්න බෑ හිතේ හැටියට. These are the things that you have to do. It must be safe. All the intervention has to be safe. Must be congruent with other treatments. It should not deviated from other medical treatment. Medical treatment එකේ තියෙනවා ඇඳෙන් බහින්න එපා bed rest කියලා. ඔයාට ඕනේ ලෙඩාව ඇඳෙන් බස්සලා එළියට ගෙනියන්න. intervention එකේ මේකක් තියෙනවා. එහෙම කරන්න බෑ. should be realistic. කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙන්න ඕනේ. guided imaginary hypnosis එහෙම අපේ normal ward setup එකක කරන්න බෑ. it is not realistic. ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ එච්චර patient load එකක් එක්ක 170ක් විතර ලෙඩු ඉන්න ward එකක ඒක ඇස්සේ අපිට පුළුවන් ද guided imaginary provide calm and quiet place ඒ වගේ ඒවා impossible. ඒවා realistic නෑ. ඒවා දාන්න බෑ. should be based on scientific principles and sound research. නැත්තම් intervention දාන්න බෑ ඔයාට හිතන හැටියට. නගනයක් ආවා. මේ patient කෙල චුට්ටක් ගන්නවා උදේට නැගිටලා කට මේවා කරන්න නැතුව. කට අරින්න නැතුව කෙල චුට්ටක් ගන්න කියලා advice දෙනවා. ඒක nursing intervention එක නෙමෙයි. It sounds it to be based on scientific research and scientific methods. එහෙම නැතුව හිතන මේ ඒවා කියන්න බෑ nursing intervention වලට. And it should help to achieve the patient outcomes. It should help the patient to achieve the outcomes. Should be acceptable to patient whenever possible. මොනවා වුණත් මේවා patient accept කරන්න ඕනේ. patient tapid sponge ගන්න අකමැති නම් අපිට පුළුවන් බලෙන් අරකේ tapid sponge කියලා ලියන්න. එහෙම ලියන්න බෑ. should involve the patient. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ anemia කියලා වල අපි අඳුර ගන්නවා. අපේ එකේ dietary pattern changes අපේ intervention එක and add මොනවද? red meat to the patient's diet. patient එපාම ගේනවා. පුළුවන් මේ intervention එක කරන්න බෑ. should be sequential. ඒක පිළිවෙලකට එන්න ඕනේ. one set of action ද මුලින්ම ගිය ගමන් දරස් ගාලා panadol දීලා ඊළඟට tapid sponge දාලා fan එකක් දානවා එහෙම නෙමෙයි. sequence එකක් තියෙනවා. So it should be sequential. And should involve the patient. patient ව සහභාගී වෙන්න ඕනේ. one set of actions for one patient's outcome. one set of action for one patient's outcome. එක patient outcome එකකට මේ ලෙඩාට උණ හැදුනම කරපු එකම මේ ලෙඩාට දාන්න පුළුවන්ද? උණ හැදුනයි කියලා? නෑ. ඇයි ඔයාගේ priority එක වෙනස් වෙන්න ඇතිනේ. ඔයාගේ preferences වෙනස් වෙන්න ඇති. ඒකට අරයට intervention දාපු පිළිවෙලට ඔයාට දාන්න බෑමයි. Right? It says something like that. Writing nursing orders
prescribed activities and behavior performed to change present patient responses to the desired outcome. Nursing orders කියලා කියන්නේ අර interventions ලියන විදිහ. So prescribed activity behavior මොනවාද වෙනස් වෙන්න ඕනේ අර කියන outcome එක achieve කරන්න නම් කියන එක ලියන්න ඕනේ. right? ඒකේ pain වලට කරන්න ඕන එක hypothermia වලට කරන්න බෑ. hypothermia වලට කරන්න ඕන එක less than body requirement nutrition වලට කරන්න බෑ. So it should matches with that. Must be documented for other healthcare providers to follow. ඔයාගේ healthcare plan එක ඔයා විතරක් නෙමෙයි කියවන්නේ කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. It can be read by dietitian. නෑ මේකේ තියෙනවා නම් nutrition less than body requirement. Can you make a nutritious diet without the help of the dietitian? Can you count the calories? I mean nurses know how to count the calories by what? Nutritional assessments. Nutritional assessment එකක් කරලා count calorie count කරගෙන අපිට එකක් හදන්න බැරි නැහැ. But that's not nursing නේ. That is dietitian's job. So you have to refer the patient to the dietitian. ඒක ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ කොහෙද? Nursing care plan. හරි? Provide nutritious diet according to dietitian's instruction. Calorie consumption එකත් එක තමයි calorie in එකයි out එකයි එන්න වෙන්නේ. Should include what, when, how and under what circumstances. ඒක තමයි වෙලාව දිනේ ඔක්කොම දාන්නේ. කවදද කොහෙද කොතනද මොකද්ද උනේ ඒ හැම දෙයක්ම ડોකියුමන්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කරා නම් ඒක කරපු වෙලාව. උදේ උණ තිබිලා හවස තමයි අපි ටැබ්ලට් ස්පොන්ජ් එක දෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ. Must be reviewed regularly or at each shift. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් එකම nursing diagnosis set එක දාගෙන යන්න බෑ. It has to be revised and reviewed according to the priorities of the patient, according to the shift or according to any of the changes. එක්ක shift එකට change කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එන nurse ගේ ගානේ. ඔයා නම් morning එක කරේ evening එකට එන එක්කෙනා දෙන්නේ වෙන nursing diagnosis. මොකද උදේ තිබ්බේවා unmet needs met කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක්කෙනාට හවසට තියෙන වෙන තව unmet needs ටික. හරි? එයාට උදේට නිදා ගන්න බැරි එක නෑ. උනට හවසට එක්කෙනාට තියෙනවා මෙයාගේ sleeping disturbances. අන්න එනවා nursing diagnosis එකක් එතකොට. ඒක උදේ එන්නේ නෑ. උදේට sleeping disturbances එන්නේ නෑනේ. රෑට sleeping disturbance. එතකොට හවස එන shift එකේ එක්කෙනාගේ nursing diagnosis nursing care plan එකේ diagnosis එක තියෙනවා. Must be aligned, kept up to date with the patient's condition. අද නම් ඇඩ්මිට් උනේ අද ඉඳලා ඩිස්චාර්ජ් එක වෙනකන් කෙයා ප්ලෑන්ස් තියෙන්න ඕනේ. අතරමැද නර්ස් අමාරු වුණා යාට ගොඩක් ලෙඩ වැඩි වුණා එහෙම කියලා එක එක්කෙනාගේ කෙයා ප්ලෑන් මග හිටලා තියෙන්න බෑ. Documentation, date and validate by the nurse. It has to be verified by the nurse. ලියලා sign කරලා date එක දාලා sign කරලා තමයි තියෙන්න ඕනේ. Components of a nursing order or a nursing care plan should contains date, action verb, the day when the order was written. Nursing care plan එක දාපු දවස තියෙන්න ඕනේ. Action verbs nursing care plan එකේ. What the nurse should do, descriptive qualifies phrases like how, when, what, where to perform and the action. Verification by the nurse. ඔය තුන අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. date and time තියෙන්න ඕනේ. interventions ටික පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. rationales ටික තියෙන්න ඕනේ. අන්තිමට මේ ඔක්කොම ටික මොකද? verification by the nurse who writes the nursing order indicating acceptance of legal and ethical accountability. ඕක කියවල බලලා අස්සම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඇයි that is a legal document. Legal document has to be verified by someone. අර BHT එකේ doctor sign කරලා තියෙනවා වගේ care plan එකේ nurse has to sign and verify that you are accountable for the patient's care කියන්නේ. nursing interventions කියව බලන්න කලින් අපි කතා වෙච්ච nursing diagnosis එක. දැන් ඉවරයි. මේක පළවෙනි අපි කතා වුණ එක ineffective breathing එකට මොනවද කරන්න පුළුවන්? පළවෙනිම එක මම කිව්වේ simple එකේ ඉඳලා complex එකට simple position එක change කරනවා semifowlers දාලා බලනවා. suction කරලා බලනවා. මේ කොයි හරි secretions තියෙනවද කියලා බලනවා. check out saturation බලලා oxygen administer කරනවා. administer medicines. ඊට පස්සේ තමයි medicine. අන්තිමට monitor vital signs respiration. ඇයි
කලින් කරා මේ ටික කරලා රිවයිස් කරලා බලනවායි ඉෆෙක්ටිව් වෙලාද නැද්ද? හරි. මට කියන්න පොසිෂනින් වලට හේතුව. රෂනාලි කියාගෙන යන්න බලන්න. පොසිෂනින්. රීසන්. පොසිෂනින් කියන එකට ලියන්නත් ඕනේ මොන පොසිෂන් එකද කියලා. පොසිෂනින් into semi foulers. lung expansion facilitate කරනවා. එතකොට තමයි breathing capacity වැඩි වෙන්නේ. මෙහෙම ඉන්නවට වඩා මෙහෙම ඉන්න එක තමයි හොඳ. අපිට normal එයා යද්දි හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්න හොඳට lung expand වෙන්න අපේ උරස් කුහරයේ පරිමාණ වැඩි කරන්න නිසා තමයි semi foulers දාන්නේ. suctioning to maintain the patent airway by clearing the airway. Check saturation and administer oxygen. Saturation nahi check karanne to identify the present saturation level. If the saturation level goes down less than what 90, oxygen has to be administered to improve the saturation. Saturation කියන්නේ මොකක්ද ඔය? ඇඟේ ඇතුලේ සෛල වලට වැඩ කරන්න available oxygen percentage එක. If the oxygen percentages is less than 90%, it indicates the cells won't work properly, right? The cells do not meet its oxygen demand, right? To meet the oxygen demand, we will supply external oxygen, right? So it has to be function. ඔයාලට තේරෙනවද diagnosis එකකට වඩා ලොකුයි rationale එක කියන එක. Administer medicines. Administer medicines කියන්නේ ඔය මොනවද දෙන්නේ? Nebulization කරයි. තව මොනවද? ඔය දෙන්නේ මොනවද? corticosteroids and respiratory solutions දෙනවා. then bronchodilators දෙනවා. ඕවනේ දෙන්නේ. එතකොට ඒක එකට හේතුව කියන්නේ. Administer prescribe bronchodilators. ලියත හැකිද Ventolin එහෙම කියලා මේක ලියන්න පුළුවන්ද? බෙහෙතර නම් මේක ලියන්න පුළුවන්ද? ලියන්න බෑ. You can't use. Medical jargons are prohibited. Administer prescribe bronchodilators via nasal probe or via nebulization. Why? What is the main reason behind that? Using pharmacological strategies to dilate the bronchus and to enhance airway breathing, right? Airway patterns. So always the rationale should sound scientific, right? Monitor vital signs. Why? What is the reason behind that? To reassess the breathing pattern and to measure the effectiveness of the following intervention. ඒකට තමයි අන්තිම එක කරා. Diagnosis 2 fluid volume excess එක තිබ්බ එක මොනවද අපි කරන්නේ? 1 fluid restriction, 2 what? Why? What is the scientific reason behind fluid restriction to minimize මොකද්ද? ඔය edema minimize කරන්නනේ. edema කියලා කියන්නේ මොනවද? Extracellular matrix එකේ fluid එක වැඩි වෙලා. So fluid has been accumulated extracellularly, not in intracellular, right? This is extracellularly excess එක වැඩි. fluid වැඩි. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? fluid restrict කරනවා. Why? To reduce the extracellular fluid accumulation by reducing the oral intake. Oral intake එක අඩු කරලා orally යන ප්‍රමාණය parenterally යන ප්‍රමාණය අඩු කරලා අර extracellular එකේ තව fluid accumulate එක වළක්වන්න තමයි මේක කරන්නේ. Medications මොනවාද? Diuretics දෙනවා. Why? Diuretic එකේ action එක විස්තර කරන්න. To reduce the excessive fluid through මොකද්ද? through diuresis. ඒකටනේ diuresis හරහා diuresis කියන scientific word එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක medicine term එකක් නෙමෙයි. through diuresis, right? Input output chart maintenance. What is that?
What is the scientific reason behind that? Go ahead. To identify the what you call deviation other than the normal values. hari හැම වෙලාවෙම chart කරන්නේ අපි input output weight urine testing ඔය ටික ඔක්කොම chart කරන්නේ to do the necessary investigation which is underlying to identify the edema excess or deficit fluid volume what you call incidence. ඒව අඳුර ගන්න තමයි ඔය ඔක්කොම chart කරන්නේ. මෙයා තියෙන fluid volume excess එකක් නේ. මේක අන්තිමට deficit එකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. ඒව අඳුර ගන්න තමයි. කියන්නේ fluid volume වල excess and deficit එක අඳුර ගන්න තමයි input output weight urine testing ටික කරන්නේ. What else? Health education. What is the reason behind that? Health education on reducing edema. Or what you call reducing fluid excess. It can health education then. What is the scientific reason behind that? To increase the awareness and knowledge of the patient regarding fluid volume excess in the body and how to minimize the excessive volume from the body. ඒක ගැන තමයි ඔන්න මනුස්සයට කියලා දෙන්නේ. ඒක තමයි වැඩි කරන්නේ. Finally, the evaluating step, it is planned, ongoing and deliberate activity. This is a planned one. Outcome එක මොකක්ද? අපි මුලින්ම goal එක මොකක්ද කියලා define කරගත්තා නම් we know what would be the outcome also. What is the final evaluation මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. So it is a planned one. ආරකට යන්න මෙහෙ ඉඳලා plan කරලා ඉවරයි. දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එතෙන්ට. Ongoing. It's an ongoing one. Evaluation එක මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ care plan එකේ මේ තීරුවෙන් ඉවරද? No. Even in the next shift when someone else is starting, she can start from the evaluated position. Evaluate කරේ අන්තිමට evaluate කරනවා. ඔයාගේ goal එක උනේ 37ට ගන්න එක. ලෙඩා 38න් නැවතුණා evaluation එකේ. ඊළඟ එක්කෙනා ආයෙ දාන්නේ 6ට වුණා. එයා පටන් ගන්නේ මොකද? 38 ඉඳලා 38 ඉඳලා 37ට අඩු කරා. It is an ongoing deliberate activity. ඒක දිගටම යන එකක් කියන එක තමයි කියන්නේ. Refers to making judgments, merit, success, excellent or quality. හැම වෙලාවෙම evaluation එකෙන් තමයි අර වෙච්ච intervention success ද නැද්ද failure එකක් තියෙනවද or either it has to be improved or whether the what you call implement එකේ changes කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක දැනගන්න. Right? Determination of the extent of patient's outcome achievement and the effectiveness of the nursing care plan. May karapu intervention into what level that all these intervention has been effective for the outcome කියන එක දැනගන්න ඕන ඔතනදී තමයි evaluation එකේ. විනාඩි 10ක් ටැපින් ස්පොන්ජ් දීලා fever අඩු උනේ 30 කීයද? 39 ඉඳලා 38ට විතරයි. ඊළඟ එක්කෙනා මොකද? විනාඩි 20ක් කරන විනාඩි 10ක් effective මදි. You have identified. ඊළඟ එක්කෙනා 20 minutes කරලා ඊතර ටිකක් හොඳටම අඩු කරනවා. Right? Things like that can happen. And frequency of evaluation depends on the frequency of nurses contact with the patient. කී වතාවක් evaluate කරනවද කියන එක depend වෙන්නේ nurse ලෙඩත් එක්ක කී වතාවක් ගැටෙනවද කියන එක මත. Right? What you call concern with setting of criteria for observing and measuring patient responses at basis of judging effectiveness of care. That is why we need measurement tools කියන්නේ ඔන්න ඔතනදී. evaluate කරන්න නම් measurement tools තියෙන්න ඕනේ. pain නම් pain scale එකක්, weight නම් weight scale එකක්, height නම් height scale එකක්. අතන ඉඳලා මෙතෙන්ට උස අඩු වුණා වැඩි වුණා. gait changes කලින් මෙහෙම ඇවින්නේ. ඔන්න දැන් nursing care එක දීලා ඉවරලා ඔන්න අපි හරි විදිහට ඇවිදින්න පුරුදු කරලා හරි positioning ඔක්කොම ගන්නලා මනුස්සගේ gait එක change වෙනවා. කලින් එයා කුදු ගහිලා ඉදියාගේ උස මෙච්චරයි දැන් එයාගේ උස මෙච්චරයි. ඒ කියන්නේ එයා normal height එකට ඇවිල්ලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. සතියකින් විතර. So it has to have a very effective measuring tool. Compare actual outcomes with expected outcomes always. Actual one and evaluated one
Sometimes you will put it as relieve pain after doing all the interventions. Sometimes your evaluation might be even higher than what you have expected. Relieve pain නෙමෙයි ඒක, pain is still remaining at the level of 4 to 5 වෙන්න පුළුවන්, right? That means your intervention has to be changed. හොඳ වේවා නරක වේවා evaluation එක හැම වෙලාවෙම හොඳට ලියන්න එපා. හැම වෙලාවෙම හොඳ evaluation මේ එන්නේ නෑ. ඔයාගේ shift එක ඉවර වෙද්දිත් මිනිස්සයා 4 5ේම ඉන්න පුළුවන් pain එක. ඊළඟ එක්කෙනා ආවම එතනින් තමයි care එක පටන් ගන්න. right? ඒ 4 5ේනේ දැන් මුළු shift එකකම මෙයා වැඩ කරලා ඔක්කොම જાති intervention කරලා still the patient is in 4 5. So that means your interventions has not been effective. ඒ කියන්නේ යාගේ 4 5 එක constant value එකක්. මොකක්ම හරි තව කරන්න වෙනවා. So medical advice is needed on that time if nursing interventions fails. Process of evaluating patient's progress. Determine the current health status. What do you call? This is the way to evaluate. Determine the current health status. What was the previous health status? What was the current health status? List the outcomes. You will list the outcomes. What has been there according to each and every intervention. Right? Decide the extent of the outcome and achievement. කීයද කීයේ ඉඳලා කීය වුණාද? මේක දුන්නා මේකෙන් වැඩක් උනේ නැහැ මේකේ ඉඳලා මේක වුණා. Record findings on the patient record on the care plan. Discuss the evaluation for the above 2 patients, respiration and edema. First one, the diagnosis was what do you call ineffective breathing pattern. So the what do you call this evaluation would be respiration rate within 14 to 16 beats per minute. Normal breath sound. Here edema around the eyes, face and genitalia reduce. Right? Any more questions on this? Any more questions on this? If you got any questions, just let me know. Yes. Identify 2 actual nursing diagnoses and 2 potential nursing diagnoses. In here, where? So there are so much more things which has been said. So what would be the actual nursing diagnosis for this patient? Tell me one. Yeah. Now it has vaginal bleeding since morning. So bleeding is a problem. Identify the problem. What is the nursing diagnosis which can be done, which can be added to her? Bleeding තියනවයි කියලා එනවා patient කෙනෙක් සති 34යි. දාන්න පුළුවන් nursing diagnosis එකක් කියන්න. pregnant අම්මා කෙනෙක්. ultrasound scan එකෙන් කියනවා placenta previa 2. එතකොට interventions change වෙන්න ඕනේ ඒකට අනුව. ඒකයි අහන්නේ. මොකද්ද දාන්න පුළුවන් nursing diagnosis එක? මම මේ වෙලාවේ මතක් වෙන්නේ මොනවද දාන්න පුළුවන් diagnosis? bleeding නම් risk for infection. එහෙම එනවනම් එන්නේ මොකද්ද? ඒක actual ද potential ද? actual එකක් මං අහන්නේ. bleeding නම් peripheral perfusion අඩු එකක් වෙනවනේ. ඇයි bleeding වුණාම ඇඟේ ලේ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා peripheral perfusion අඩුයි කියලා එකක් එනවනේ. What is that? Reduce? No, what do you call? There is a nursing diagnosis. Reduce peripheral perfusion or something, cerebral perfusion. Reduce tissue perfusion related to painless vaginal bleeding as evidenced by patients presenting complaint.
එහෙම දාන්න පුළුවන්. තව එකක් දාන්න බලන්න මෙයාට. නමන. Knowledge deficit, because at about 31 weeks had an episode of mild vaginal bleeding. 31 දී තිබිලා එයා ඇවිල්ලා නැහැ hospital එකට. So that's a current problem නේ. එයාට 31 දී තිබුණා එයා ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැනුත් ඉන්නේ knowledge deficit. දැන් 34 දිනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් යද්දි තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So knowledge deficit related to underlying what? එයාගේ තියෙන what do you call not a disease condition. What do you call knowledge deficit related to related to reduced knowledge regarding what do you call previous what do you call previous past medical history, as evidenced by patient not attending to medical advices, patient not seeking medical advices on 31 week painless bleeding episode. සති 31 දී painless bleeding episode එකක් තිබුණා. ඒක ගැන medical attention seek කරපු නැති හේතුව මත කියන්න පුළුවන් knowledge deficit එක තිබ්බයි කියලා. potential ඒවා තමයි මොනවද? risk for infection, risk for anemia දාන්න බෑ. anemia දාන්න බෑ. risk for fluid volume deficit වෙන්න පුළුවන් related to bleeding. prolonged bleeding, painless prolonged bleeding. And risk for infection. There is no such word high risk කියලා දාන්න බෑ. That is only risk. Risk for fetal what do you call distress or anything related to all this, but fetal distress මුකුත් එන්න විදියක් නැහැ. මුකුත්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ. එකෙක්ම වෙන්න පුළුවන් මොනවද? risk for premature delivery එකක් නම් පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන් එකක්. ඒ වුණාට එහෙම එකක් අපිට දාන්න බෑ. අපිට දාන්න පුළුවන් එකම දේ අර දෙක තමයි. වෙන නැහැ. fetal deviations මුකුත් කියලා නැහැ. So fetal deviations නැති නිසා මුකුත් දාන්න බෑ. Right? So finally I'll give you a small break.